कि आज के हमारे गेस्ट स्पीकर, हमारे जो प्रतिदिन हमारे साथ हमारे होस्ट रहते थे, आज के हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर M.K. साहनी है, मृदुल कुमारी साहनी है। सर के हालांकि इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी सर का मैं एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। सैद्धांतिक विचारधारा वाले कुछ लोग हैं जो धारणा पर जोर देते हैं। कुछ लोग भौतिकवाद के दृष्टिकोण से जीवन को व्यवहारिक बनाने में विश्वास करते हैं। रखना बहुत मुश्किल है दोनों के बीच सामंजस्य और गति। प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी वास्तविकता बन जाती है। डॉक्टर M.K. साहनी में कोई भी उन्हें सिद्धांत को व्यवहार में बदलने की कोशिश करते हुए देख सकता है। हृदय से सरलता ही उन्होंने स्वीकार की दर्शन जिसे वह व्यवहार में सिद्ध कर सकता था। इस प्रकार साहनी दोनों के लिए मिलन स्थल बन गए, आध्यात्मवाद और भौतिकवाद। उनके रूप की शीतलता और शांति मन में ध्यान खींचती रहती है। सभी के लिए रामबाण उपाय उन्होंने ढूंढे। 17 सितंबर 1952 को जन्मे डॉक्टर M.K. साहनी को महान खोजकर्ता का पुत्र होने का गौरव प्राप्त है। डॉक्टर बंधु साहनी अपने पिता के विपरीत उन्होंने होम्योपैथी की मूल भावना को आत्मसात किया। बचपन से ही उन्होंने DHMS की होम्योपैथिक शिक्षा पूरी की और शुरुआत की अपने पिता के मार्गदर्शन में अभ्यास किया और बाद में होम्योपैथी में व्याख्याता के रूप में भी शामिल हुए। वर्ष 1979 में बिहार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में विषय डॉक्टर साहनी उन्होंने महाराष्ट्र के BBA मराठावाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद से MD की पढ़ाई पूरी की। वह बाद में MUHS से अपनी PhD पूरी की। शिक्षण में उनकी लंबी यात्रा बहुत बढ़ी रही। जानकारी का भंडार अंततः प्रोफेसर के आधिकारिक स्तर तक बढ़ रहा है। उसकी गहराई के साथ होम्योपैथिक दर्शन शास्त्र में रुचि और अभ्यास में कल्पना करने की महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने इसमें महारत हासिल की। रिपर्टरी मेटेरिया मेडिका और होम्योपैथिक दर्शन में उन्होंने विभिन्न पहलुओं की अखंडता को बनाए रखना होम्योपैथी की प्रमुख चिंता बनी रही। ज्ञान और पढ़ाना और फैलाना है उनके प्रति जुनून। उन्होंने हिंदी में बेहद लोकप्रिय पत्रिका होम्यो तरंग और जर्नल ऑफ होम्यो का संपादन किया। ट्रांसमिशन सहकर्मी समीक्षा पत्रिका जिसे व्यापक रूप से सराहा गया है। उन्होंने होम्योपैथी की सेवा की। शिक्षक के रूप में शिक्षा स्नातकोत्तर स्तर पर मार्गदर्शक और UG और PG दोनों स्तरों पर परीक्षक के रूप में डॉक्टर साहनी की पूर्णतावादी प्रकृति ने उन्हें अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। जब तक काम है तब तक वह कभी रिटायर नहीं होते हैं। उनके पास होम्योपैथी से संबंधित विभिन्न गतिविधियां थी और वे इसमें गहराई से शामिल थे, जिसके लिए पटना में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ साहनी ड्रग्स ट्रांसमिशन एवं होम्योपैथी की स्थापना की गई। वह संस्थापक प्रबंधन निर्देशक थे और बाद में अध्यक्ष के रूप में इसके सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। RISTDA फलाफुला और अब गैर सरकारी के रूप में स्थापित हो गया है। संगठन मूल रूप से के लिए काम कर रहा है होम्योपैथी का अनुसंधान और विकास। वर्तमान में डॉक्टर साहनी के लिए एकमात्र विशेषज्ञ है दूर से होम्यो औषधि ऊर्जा का संचरण अनुसंधान गतिविधियां। डॉक्टर साहनी को चिकित्सा प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है, विशेष रूप से दूर से होम्यो औषधि ऊर्जा के संचरण के माध्यम से। उसे सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र द्वारा औषधि प्रशासन पर किए गए अध्ययनों में उनके शोध के लिए PhD स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय शैक्षणिक प्रोत्साहन। डॉक्टर साहनी की लोकप्रियता के कारण उनके इसके सदस्य के रूप में चुना गया केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, जहां उन्होंने सदस्य और बाद में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 26 वर्षों से अधिक समय से शिक्षा समिति की तकनीकी उन्नत की खोज में डॉक्टर साहनी ने उन्नत को शामिल करने के लिए अथक प्रयास किया और होम्योपैथी के लिए बेहतर अनुप्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी की। शायद उसे इसका गौरव प्राप्त है। भारत में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर होम्योपैथ के पहले उपयोगकर्ता, जिसके कारण उन्होंने 1986 में किया था। बाद में उन्होंने आगे की यात्रा की और रडार सहित अन्य सॉफ्टवेयर के अनुप्रयोग में विशेषज्ञता प्राप्त की। प्रेरक वक्ता डॉक्टर साहनी व्यापक रूप से
यात्रा करने वाले व्यक्ति थे जो देश भर में अपना योगदान के लिए घूमे, होम्योपैथी के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिया। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत किए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और कांग्रेस में होम्योपैथी के लिए काम कर रहे हैं और विकास के बाद वे होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य बने रहे, जहां उन्होंने सेवा की अलग-अलग क्षमता में और मेगा संगठन के महासचिव तक पहुंचे। होम्योपैथी क्लिनिक सेवाएं मृदुभाषी डॉक्टर सैनी अपने मरीजों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं, जिनकी वे देखभाल करते हैं। हृदय उन्हें सांत्वना देते हुए दर्द और दुख का अनुभव करता है। उनके मरीजों को और वितरित किया जाता है विश्व भर में। दीपमाला जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, उनकी सामाजिक गतिविधियां की बहुत सराहना की जाती है और उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में समुदाय की सेवा की है। रोटरी क्लब पटना मिड टाउन के अध्यक्ष, बिहार स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ के मिड टाउन के अध्यक्ष, बिहार स्वैच्छिक के अध्यक्ष, जीवन के रेड सोसाइटी बहुत लंबा हो रहा है परिचय। ये सर बहुत लंबा है, चलिए कोई नहीं, मैं ऐसे संक्षेप में सर बहुत हो गया। सर, हाँ ये सर देने का जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के बीच आज का जीवनी शक्ति और इसके लिए उपयुक्त चिकित्सीय व्यवस्था। सो सर, आपका IFPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। आप तो प्रतिदिन हमारे होस्ट रहते थे, आज आप इसके मुख्य वक्ता हैं। सो वेलकम सर आपका IFPH मंच पर। धन्यवाद दीपमाला जी, और आपको आशीर्वाद भी, और सभी साथियों को आशीर्वाद के साथ मैं यह लेक्चर शुरू करूंगा। यह विषय, और आज के दिन ही यह विषय चुनने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि आज डॉक्टर बी साहनी, जो इस होम्योपैथिक ट्रांसमिशंस के डिस्कवरर माने जाते हैं, उनका आज 99th बर्थ एनिवर्सरी है। आज हम लोगों ने यहाँ पर भी कार्यक्रम किया है, पटना में भी तो कुछ मेडिकल कैंप्स और सेमिनार ये आयोजित किए गए थे। तो इसी संदर्भ में मुझे लगा कि हम लोग IFPH फोरम में भी इस संदेश को मैं दूं। हालांकि मेरा यह संदेश जो है सो वाइटल प्रिंसिपल से है, जिसको कि हम लोग मूल मानते हैं होम्योपैथी के लिए। इसका अक्सर छात्रों के द्वारा, खास करके नए छात्रों के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं। मैं जब क्लास में जाता हूँ तो नए छात्र होते हैं, सर ये वाइटल प्रिंसिपल हम लोगों को क्यों पढ़ाते हैं आप लोग, और वाइटल प्रिंसिपल पढ़ाने का क्या? तो उनके मन में जिज्ञासा होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि किसी भी चिकित्सा पद्धति में वाइटल प्रिंसिपल और सोल और आत्मा की बात नहीं की जाती है। सारे पद्धति में शरीर की बात की जाती है, शरीर में होने वाले परिवर्तन की बात की जाती है, लेकिन वाइटल प्रिंसिपल तो आत्मा या परमात्मा की बात तो नहीं की जाती है। लेकिन हमारे होम्योपैथी में इसके लिए है, और इसका क्या जरूरत है, यह सवाल होना बहुत ही स्वाभाविक है। और मैं समझता हूँ कि इस सवाल का उत्तर मिल जाने के बाद किसी के मन में यह संदेह नहीं होगा कि होम्योपैथी ही नहीं, सारे चिकित्सा, मैं कहता हूँ खाली होम्योपैथी ही नहीं, सारे चिकित्सा पद्धतियों के लिए भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक आप मनुष्य को नहीं जानोगे, जब तक आप किसी व्यक्ति को नहीं पहचानोगे, और व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से नहीं होती है, व्यक्ति की पहचान उसके दिल से होता है, उसके मन से होता है, उसके हृदय, उसके पूरे आत्मा के साथ में होता है। तो इसी, और डॉक्टर हैनीमैन जो कि होम्योपैथी के जन्मदाता माने जाते हैं, उनका एक ही उद्देश्य था, मैं ट्रीटमेंट करूंगा, मैं इलाज करूंगा तो एक संपूर्ण मानव का इलाज करूंगा, एक मनुष्य का इलाज करूंगा। और रोगी बीमार पड़ता है तो रोगी बीमार पड़ने के कितने कारण हो सकते हैं, सारे को ढूंढने के लिए डॉक्टर हैनीमैन ने अपना काफी समय व्यतीत किया, और उसके बाद में उन्होंने जो निष्कर्ष पर पहुंचा उसे उन्होंने नामकरण दिया होम्योपैथी। और इसका मूल मंत्र, हालांकि आप देखते होंगे कि डॉक्टर हैनीमैन को भी प्रारंभिक समय में अपने ऑर्गेनिज्म ऑफ मेडिसिन के फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन में जाइए तो वहां पर आपको वाइटल प्रिंसिपल की चर्चा नहीं है, लेकिन फिफ्थ एडिशन में आकर के
उन्होंने वाइटल फोर्स के अस्तित्व को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वाइटल के चिकित्सा पद्धति में इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, और उसके बाद में चल करके छठे एडिशन में इस वाइटल प्रिंसिपल फोर्स को उन्होंने वाइटल प्रिंसिपल कहा। तो यह एक यात्रा है भौतिक जीवन से निकल करके डॉक्टर हेनिमैन का आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रवेश करना, और उसके बाद में एक सिद्धांत की ओर प्रवेश करना। तो 3 यात्रा है, भौतिकता की यात्रा माने हम लोग का भौतिक शरीर का यात्रा, भौतिक शरीर के बाद में उसका स्पिरिचुअल शरीर की यात्रा, और उसके स्पिरिचुअल शरीर का सिद्धांत की यात्रा। ये डॉक्टर हेनिमैन का प्रिंसिपल्स को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग आइए, यह क्यों जरूरी है और इसका हम लोग क्लिनिक में इसका उपयोगिता क्या है, उन छात्रों के लिए भी उत्तर मिल जाएगा कि इसकी उपयोगिता और इसको क्यों पढ़ना आवश्यक है। और इसके पढ़े बिना आप मेडिकल, मैं होम्योपैथी की बात नहीं करता हूं, पूरे मेडिकल साइंस में जिस चिकित्सक को अगर वाइटल प्रिंसिपल पर विश्वास नहीं है, मैं नहीं समझता हूं कि वह एक चिकित्सक कहलाने के लायक होता है। साथियों, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यह हम लोग सभी होम्योपैथ होने के नाते जानते हैं, और सिमिलर मेडिसिन की चर्चा हम लोगों ने काफी की। लेकिन थ्योरी ऑफ और इसका जो मूल आधार है वो वाइटल प्रिंसिपल है। थ्योरी ऑफ वाइटल प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ मिनिमम डोज और मोड ऑफ एक्शन ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन, ये 3 बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि वाइटल प्रिंसिपल का थ्योरी क्या है, मिनिमम डोज का थ्योरी क्या है, और उसका मोड ऑफ एक्शंस क्या होगा, जिसमें कि तीनों का समावेश हम लोग सिमिलिया के अंदर में करते हैं। उन्होंने वाइटल फोर्स को बाद में चल करके वाइटल प्रिंसिपल में पांचवें एडिशन तक उन्होंने वाइटल प्रिंसिपल और वाइटल फोर्स कहा, और बाद में चल करके इन्होंने कहा वाइटल प्रिंसिपल। आइए इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने डाइल्यूट करने का, ये जो क्रूड मेडिसिन दिया जाता था, सभी चिकित्सा पद्धति में क्रूड मेडिसिन देने की पद्धति है वहां पर जिसमें कि भौतिक तत्व है, लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जहाँ की भौतिक मेडिसिन नहीं दिया जाता है, वहां पर एक डायनेमिक मेडिसिन दिया जाता है जो पोटेंटाइजेशन करने के बाद में किया जाता है। इसीलिए हम लोगों को यह एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, हमें व्याख्या करने की आवश्यकता है। ये वाइटलिस्टिक जो नेचर है, वाइटलिस्टिक नेचर, यही ट्रू नेचर है जो कि प्रिंसिपल्स मॉडर्न साइंस का कहते हैं कि आधुनिकता। आधुनिकता क्या होता है, हम लोग नए विचार की ओर जाता है, नए विचारधारा की ओर जाते हैं, लेकिन जितनी भी चिकित्सा पद्धति है पुरानी विचारधारा को लेकर चल रहा है। वो पहले शरीर की बात करता है, पूरे रोग की बात करता है, लेकिन यहाँ तो हम लोग मनुष्य की बात करते हैं, पूरे शरीर की बात करते हैं। साथियों, वाइटल प्रिंसिपल का बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है, इसका इतिहास भी जानना जरूरी है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ वाइटलिज्म, जिसको कि बाद में चल करके थ्योरी ऑफ वाइटल प्रिंसिपल बना। इस यात्रा को आ जाइए, आगे मैं शुरू करता हूँ इस यात्रा में। सबसे पहले 5वीं शताब्दी में आ जाइए, 5वीं BC शताब्दी, जिसको एम्पेरिकल कहते हैं। इन्होंने न्यूमा का जिक्र किया। न्यूमा मतलब होता है स्पिरिट, है ना, स्पिरिट, और जिसको कि कहते हैं लाइफ में वाइटल ब्रेथ, जिसके कारण आप जीवित हो। स्पिरिट है ना, एक ऊर्जा, एक शक्ति, जिसके कारण आप जिंदा हो। यह 430 BC में आइडेंटिफाई किया गया था इम्पेरियलिस्ट से। उसके बाद गैलन, बहुत ही नामी, बहुत ही प्रख्यात चिकित्सक थे, और उन्होंने थ्योरी को अप्लाई किया फिजियोलॉजी के साथ में। गैलन ने कहा कि वाइटल स्पिरिट जो है तो कहाँ से आया है, वाइटल स्पिरिट कहा कि डिवाइन लाइफ से आया है। गैलन का कहना था वाइटल स्पिरिट जो है हमारे अंदर में, जो न्यूमा है हमारे अंदर में, वाइटल ब्रेथ जो है, तो वह कहाँ से आया, कहाँ से हमें हमारे शरीर के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि वह यूनिवर्सल स्पिरिट यानी कि डिवाइन लाइफ से आया, और ह्यूमन लेवल पर जो हम सांस लेते हैं और संचालित होता है, जीवन में मोशन बना होता है, उसी यूनिवर्सल स्पिरिट का अंश है। माने कहना कि दैविक शक्ति, डिवाइन लाइफ दैविक शक्ति का एक रूप है, जो कि 130 से 200
एडी में रहे गैलन के द्वारा कहा गया। इसका थ्योरी का इस थ्योरी को हार्वे ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने इस थ्योरी को नकारा, जो कि 1578 में हार्वे ने इसको नकारा, और उन्होंने कहा कि गैलेंस जो है तो अनजान थे और अनजान में तीर मार रहे थे। इसलिए उन्होंने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कहा, यही दिखलाई पड़ता है, यही शरीर है, और हार्ट ही एक मैकेनिज्म है जो कि आपको लाइफ को करता है। अब देखिए कहां से कहां विचार जा रहा है। पहले तो वाइटलिस्टिक थ्योरी था, वाइटलिस्टिक थ्योरी होकर के फिजियोलॉजिकल थ्योरी पर आया और कहा गया कि सेंट्रल पॉइंट आपका हार्ट है, जब तक आपका हार्ट चलता रहेगा, जब तक हृदय गति चलता रहेगा, आप जीवित रहोगे। और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है, एक मशीन है जो कि चलता रहता है। और इसके बाद में हालांकि ये तो चलता रहा, लेकिन ये दो विचारधारा चिकित्सा जगत में आ गया, एक वाइटलिस्टिक विचारधारा, एक नॉन वाइटलिस्टिक विचारधारा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल विचारधारा और एक मटेरियल विचारधारा। आगे चलते हैं। फिर फ्रेडरिक वॉलर ने का जो आविष्कार हुआ, उन्होंने यूरिया का आर्टिफिशियल प्रोडक्शन किया। कहा जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसका नाम दिया गया जिसे कि हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन पहली बार 1828 में यूरिया का आर्टिफिशियल प्रोडक्शन करके वॉलर ने इस थ्योरी को नकार दिया, कहा कि नहीं, ऑर्गेनिक इस तरह का नहीं है, जो चीज प्रकृति में उपलब्ध है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल। इसीलिए अब वहां से हम लोग, आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आप एलिमेंट्स को दो भाग में बांटते हैं, एक ऑर्गेनिक एलिमेंट, एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट। लेकिन उनके कॉन्सेप्ट के बाद में ये जो है सो डिस्टिंक्शन समाप्त हो गया, जो कि आज भी हम लोग पढ़ते हैं। फिर 19th सेंचुरी में डॉक्ट्रिन ऑफ वाइटलिज्म का न्यू वाइटलिज्म, इसका नया रूप दिया गया 19th सेंचुरी में। और यहाँ पर कहा गया कि ये जो अकॉर्डिंग टू दिस वाइटल फोर्स जो है तो एक डिस्टिंक्ट फिजिकल और केमिकल फोर्स, ये जो कि सभी चीज में है, डेड है, जिंदा है या मरा हुआ है, हर एक जगह पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में है। और वह प्रोसेस होता है जिसका कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस माने अपने आप। आप देखिए कैसे कैसे विचारधारा बदल रहे हैं, अपने आप पैदा हो जाता है ना, ये जो है। लेकिन फिर इस थ्योरी को भी नकारा गया और 1864 में पास्टर ने कहा कि नो, स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है ना, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है। और उस समय से लेकर के 1970 तक साइंस का बहुत ही विकास हुआ, बायोलॉजी का विकास हुआ, सारी चीज का विकास हुआ। बोला कि नहीं, सेल्फ जनरेशन नहीं है, एक इवोल्यूशन है, ये एक विकास है। हम एक सेल से दो सेल से मल्टीपल सेल से लेकर के हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बॉडी बना। पहले हमारा जो मनुष्य का शरीर है वह बंदर का शरीर था, बंदर के पहले और भी कुछ किसी दूसरे का शरीर रहा होगा और किसी दूसरे का रहा। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये साइंटिफिक बिलीफ है और आज भी माना जाता है कि जो ये इवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और विज्ञान के विचारधारा में आप देखेंगे तो चेंजेस एंड कंटिन्यूटी इज द कांस्टेंट प्रोसेस। कहा जाता है कि दुनिया में एक ही चीज है जो कि असत्य, जो सत्य है वह है कि परिवर्तन हमेशा परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है, रूप बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है और उसके साथ में सारे चीज बदलते रहते हैं। आज के समय में जब लिविंग थिंग्स है, जो जीवित सजीव है, उसका कॉन्सेप्ट मेडिकल साइंस में क्या है, मॉडर्न साइंस में कहते हैं कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो है, सो लिविंग थिंग सब्जेक्ट टू द 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द बायोलॉजी। ये 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है बायोलॉजी का। सेल थ्योरी यानी कि सेल से बना हुआ, फिर कहा कि जीन थ्योरी, इवोल्यूशन, होम्योस्टैसिस एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस पांचों के अधीन हमारा बायोलॉजी काम करता है, हमारा शरीर काम करता है ना। कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक लूप के जैसा एक जरिया बनाता है जो कि दो होता है, एक जो शरीर जो है तो क्लोज सिस्टम है और एक इन्वायरमेंटल सिस्टम है। इन्वायरमेंटल सिस्टम ओपन सिस्टम है
और हमारा शरीर जो है सो क्लोज सिस्टम है। तो इन्वायरमेंटल सिस्टम से हम कुछ चीज को लेते हैं और क्लोज सर्किट में लाते हैं, वहां पर थर्मोडायनेमिक्स होता है जो कोई एक बैलेंस पे मेंटेन करता है। तो क्लोज लूप से ओपन लूप से क्लोज लूप में आने का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर में कि आपका इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी का, एटीपी और प्रोटॉन आपका संचालित होता रहता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग खाना को एक सोर्स ऑफ एनर्जी भी मानते हैं। तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि एनर्जी रिसर्कुलेट्स इन द क्लोज। माने कि आप खाना खाते हो तो भोजन क्या है, वो ओपन इन्वायरमेंटल सर्किट से आया है। जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो वह क्लोज लूप में चला आता है, और क्लोज लूप में आकर के उसके अंदर में एक एनर्जी का जो साइकिल प्रोड्यूस करता है, जिससे कि होम्योस्टैसिस रेप्लिकेशन होता है, और ये सारे एनर्जी स्टोर होते जाते हैं आपको मटेरियल फॉर्म में, जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन। और इसे थर्मोडायनेमिक्स और नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम रिजल्ट होता है, जैसे कि मैंने इसे ऑब्जर्व किया। आप एक चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। आपके शरीर में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और बाहर के सभी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो बाहर के जो शरीर के बाहर जो पड़ा हुआ है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, उसमें और आपके शरीर के अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसको आप कैसे कैसे बताएंगे? तो बाहर वाला जो है तो वह उसके अंदर में डायनेमिज्म नहीं है, लेकिन आपके शरीर के अंदर में जब प्रवेश कर गया तो उसका वही प्रोटीन है, लेकिन उस प्रोटीन के अंदर में एक डायनेमिज्म है, एक थर्मोडायनेमिक्स है, वह एक एनर्जी पैटर्न से चल रहा है। तो ये चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा। और एनर्जी फ्लो जो है तो एक एनर्जी का जो फ्लो है वह जेनेटिक है, प्रिजर्वेशन होता है, कॉपिंग होता है, और बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है सो उसका एडेप्टेशन करता है प्रोसेस में, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से, और उसका प्रिजर्वेशन होता है। यही प्रोसेस है आपका इवोल्यूशन का, ये लाइफ का प्रोसेस है। फिर आते हैं वाइटल प्रिंसिपल इज रिवाइटलिस्टिक फेनोमेना। डॉक्टर हेनीमैन ने कहा, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में आप जाइए और फॉइल नंबर 9 से और 10 में आप 9 से 17 तक फॉइल को देखिए, और छठे एडिशन के ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में इन्होंने वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल में कहा, और ये 10वें फॉइल जो है तो 6th एडिशन में आपको ये दिखाई पड़ेगा। वाइटल फोर्स एंड वाइटल प्रिंसिपल हैव डिफरेंट मीनिंग, एक नहीं है। फोर्स मीन्स एनर्जी जो बाहर से डिपेंडेंट है, वेयर एज प्रिंसिपल्स मीन फंडामेंटल टू सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर द सिस्टम ऑफ बिलीफ being or propositions that serve as the foundation of system belief. So force और principle, ये दो बात जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेनीमैन के मुताबिक मेटेरियल बॉडी विदाउट वाइटल फोर्स इज कैपेबल ऑफ नो सेंसेशन। हेनीमैन ने कहा कि जब तक आपके अंदर में वाइटल प्रिंसिपल नहीं है तो आप में कोई अनुभूति नहीं होगी, कोई कार्य प्रणाली नहीं होगा, आप अपने आप को जीवित नहीं रह सकते हैं, आप विकृत हो जाएंगे। और इसलिए कहा कि वाइटल प्रिंसिपल का 3 आधार है। वाइटल प्रिंसिपल आपके फंक्शंस को मेंटेन करता है, आपके सेंसेशन को मेंटेन करता है, और आपके एनिमेशंस को। मैं इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या है? आप खाना खाते हो, डाइजेशन होता है, डाइजेशन इज ए फंक्शन, है ना। लेकिन डाइजेशन को आप महसूस करते हो? अगर महसूस करते हो, हाँ, कैसे महसूस करते हैं डाइजेशन को? डाइजेशन, डॉक्टर साहब मेरे पेट में आज खाना खाए हैं तो खाना पचने में नहीं, नाउ इट इज सेंसेशन। तो जब वह डाइजेशन जो है, जो वाइटल प्रिंसिपल आपको इंडिकेट कर रहा है कि फंक्शन है, आप कहते हो कि पेट भर गया, अभी पेट नहीं भरा है, खाना खाते हैं तो पेट भरा है नहीं भरा है, ये दोनों कहां से आता है विचार? ये सेंसेशन से आता है। और जब ये आपके फंक्शन और सेंसेशन होते हैं तो उसका एनिमेशन क्या होता है, उसका दिखलाई क्या पड़ता है, और उसका स्वरूप क्या बनता है? आपके मन में संतोष होता है, आपके मन में असंतोष होता है। यानी कि अगर आपके शरीर में आपके फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो जाए, फंक्शनल डिस्टर्बेंस, अगर डाइजेशन स्लो हो गया तो क्या होगा?
आपका कहेगा कि पेट डॉक्टर साहब मेरा भारी है, सेंसेशन क्या है? हेवीनेस इन द स्टोमक, हेवीनेस इन द एब्डोमेन, और उसके कारण क्या हो रहा है? मुझे बेचैनी हो रही है। दिस इज एनिमेशन। तो कहा कि कोई भी सिम्टम्स होता है तो उसका एक फंक्शन होता है, उसका सेंसेशन होता है और उसका एनिमेशन होता है। इस बात को आप तभी समझ सकते हो जब आप वाइटल प्रिंसिपल्स पर विश्वास करते हो, क्योंकि इसको नहीं विश्वास करने वाले सीधे कहते हैं कि अच्छा खाना नहीं पचा है, एक डाइजिन दे दो, है ना, डाइजिन दे दो, सीधा सा इलाज है डाइजिन, क्योंकि वहां पर न सेंसेशन की बात कही जा रही है न एनिमेशन की बात कही जा रही है। लेकिन जब आप होम्योपैथी के रूप से इसको देखते हो तो इसमें फंक्शन, सेंसेशन और एनिमेशन की बात करते हो। फंक्शंस क्या होता है? डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। फिर उसका इसका काम क्या है? सेल्फ प्रिजर्वेशन इम्प्लाइज होम्योस्टैटिस एंड इम्यून फंक्शन। इसका काम क्या है? प्रिजर्व करना अपने को, अपना बैलेंस को मेंटेन करना और इम्यून फंक्शंस को मेंटेन करना। और सेंसेशन के माध्यम से आपको डिफरेंट इंटरैक्शंस है वातावरण के साथ में और एनिमेशंस के माध्यम से आपके अंदर में क्या गति है, आपकी मनोस्थिति क्या है, आपका शरीर का स्थिति क्या है। All these factors are closely associated with the 5 fundamental principles of the biology. मैंने आपका 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करी पहले, उस 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल से यह क्लोजली एसोसिएट होता है। तो कहते हैं आप सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? कोई अंतर है? एक ही अंतर है। सजीव एक मुर्दा, एक डेड बॉडी, एक लिविंग बॉडी में क्या अंतर है? एक ही अंतर है, उसके अंदर में जान है, उसके अंदर में जान नहीं। बाकी तो सारे मटेरियल वही है, मटेरियल में तो कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं कि लाइफ इज ए क्लोज सर्किट। एक है जो कि दूसरे के द्वारा दिखाई पड़ता है और दूसरे के द्वारा दिखाई पड़ता है वह एक सर्किट के रूप में दिखाई पड़ता है, बाहर से दिखाई पड़ता है। तो आपको एज ए होम्योपैथिक एक चिकित्सक होने के नाते कहाँ से देखना है? बाहर से नहीं देखना, अंदर से देखने का कोशिश करना है। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने इसको बताया। If the 5 basic biological system concepts are working together within this closed circuit, then it is observed as the life. जब ये पांचों काम कर रहा होता है तो हम लोग लाइफ के रूप में कहते हैं। और इसमें किसी एक फंक्शन अगर फेल कर जाता है, काम नहीं कर रहा होता है, तो उसको हम लोग लाइफ को कहते हैं ये मटेरियल है, डिस्टर्ब हो गया है। और इसलिए कहा जाता है कि वाइटल प्रिंसिपल इज रिवाइटलिस्ट, रिलेटिविस्टिक इन नेचर, माने तुलनात्मक प्रकृति का होता है। और वाइटल प्रिंसिपल जो है सो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ना। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के कहा, what we observe as the force of gravity arises from the curvature of space and time. Likewise, what we perceive as a vital principle or force arises from the interaction between the fundamental principles of the biology in the network or the loop, है ना। ये आइंस्टाइन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा कि जिस तरह से स्पेस और टाइम का रिलेशनशिप है, उसी तरह से वाइटल फोर्स का जो है तो आपके शरीर के अंदर में है। विदाउट हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाइटल प्रिंसिपल, मेडिकल प्रैक्टिस इज इनकम्प्लीट एंड ऑब्जर्वेशंस ओनली, है ना, अधूरा होगा। इसीलिए प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लिए हमको कलेक्टिव फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी को जानना पड़ेगा और फिर हैनीमैन के वाइटल प्रिंसिपल को कलेक्टिव ये जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोलॉजी के साथ में तो देख करके हम लोग को समझना चाहिए। और इसको और भी एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर हैनीमैन ने मिनिमम डोज प्रिंसिपल्स की बात वो कहा कि वाइटल प्रिंसिपल को इलाज करने के लिए क्या चाहिए आपको? एक वाइटल फोर्स के जैसा, वाइटल प्रिंसिपल के जैसा ही दवा चाहिए, है ना। तो डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि इतना ही ये दे दो, इतना माइन्यूट डोज दे दो कि वो वाइटल प्रिंसिपल को टच कर जाए। इसलिए उन्होंने अपने फाइल नंबर 281 से 291 और 241 से 250 में डॉक्टर हैनीमैन ने इस बात की चर्चा की है। और आज विज्ञान जो है तो इसको खोजने में लगा हुआ है ना। उस मिनिमम के अंदर में क्या है, अल्ट्रा डायल्यूशन के अंदर में क्या है, और देखा गया है कि 30C पोटेंसी के बाद में नैनो पार्टिकल्स की बात कही गई। और इट एक्ट्स ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल at the lower potency mother teacher and act to the receptor of the molecular pathway.
The scientific evidence shows that homeopathic medicines also act on the 5 fundamental biological principles within the closed system. और इस बायोलॉजिकल प्रिंसिपल के अधीन अगर आप थ्योरी ऑफ वाइटल प्रिंसिपल को पढ़ते हो तो आपको एक होम्योपैथिक प्रिंसिपल का और होम्योपैथिक दवा के प्रैक्टिस का आधार मिल जाता है। वाइटल प्रिंसिपल इज एसेंशियल टू परसीविंग द मैन एज ए होल। यह आवश्यक है, मनुष्य बीमार पड़ता है। जब आप पेट गड़बड़ होता है तो क्या आप खाली पेट में ही सीमित रहते हो? नहीं, आपका शरीर परेशान हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, पूरा जीवन परेशान हो जाता है। इसीलिए मैन एज ए होल जानना जरूरी है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ इन हेल्थ एंड डिजीज। Fundamental biological principles and its interaction with the homeopathic medicines can help us to standardize minimum dose in the future by quantifying nanoparticles of the homeopathic dilution. डॉक्टर हैनीमैन ने मेडिसिन कैसे काम करता है इस पर उन्होंने चर्चा किया और उन्होंने इस बात को बताने का प्रयास किया कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है सो आपको एक एनर्जी फॉर्म में आप अगर मान के चलते हो, डायनेमिक फॉर्म में मान के चलते हो, इसके इमेटेरियल इसके अंदर में कोई मटेरियल नहीं है, मटेरियल है, तो ये इमेटेरियल लेवल पर ही आपको इसको प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा। और इसलिए यह जस्ट अपोजिट टू द एलोपैथिक मॉडल है। यह अपोजिट है एलोपैथिक मेडिकल जो कि केमिकल और मटेरियल की बात करता है, लेकिन होम्योपैथी जो है सो वाइटल की बात करता है, डायनेमिक की बात करता है। इसलिए मेडिसिन जो भी है तो डायनेमिक है। और इसलिए कहा कि रियलिज्म ऑफ द क्लिनिकल होम्योपैथी का रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्टर्ब वाइटल प्रिंसिपल, on applications of the law of similia, and treatment of the vital body with the vital medicine, treatment of the vital body with the vital medicine, and administration method for homeopathic medicine. अब इस दवा का किस तरह से हम रोगी पर दें, तो इलाज करना है, लॉ ऑफ ट्रीटमेंट को अप्लाई करना है, आप सिमिलिया लॉ को अप्लाई कर रहे हो, फिर डिस्टर्ब वाइटल प्रिंसिपल का ट्रीटमेंट कर रहे हो लॉ ऑफ सिमिलिया के द्वारा, और ट्रीटमेंट ऑफ द वाइटल बॉडी विद द वाइटल मेडिसिन करने जा रहे हो। वाइटल माने यानी कि पोटेंटाइज मेडिसिन से करने जा रहे हो शरीर का, और इसको कर देने के लिए आपका माध्यम क्या होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन मोड क्या होगा। डायनेमिक नेचर ऑफ द लाइफ नीड्स डायनेमिक अंडरस्टैंडिंग। अगर जीवन को समझना हो तो आपको डायनेमिक अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा। मैन एज ए होल, मनुष्य संपूर्ण रूप से एक डायनेमिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर में माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट है। टोटलिटी कैसे बनेगा? माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को मिला करके, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटी एक्सप्रेस लाइक इन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज द अप्लाइड होम्योपैथिक प्रिंसिपल। फॉर डायनेमिक लाइफ, डायनेमिक मेडिसिन एंड लॉ ऑफ सिमिलिया एंड द लॉ ऑफ मेडिसिन, दिस इज द एक्सप्रेशन थ्रू द सिमिलरिटी। ये सारे चीज का एक्सप्रेशन कैसे होगा? सिमिलरिटी से। डायनेमिक लाइफ है तो डायनेमिक मेडिसिन चाहिए, सिमिलिया है तो आपको मिनिमम मेडिसिन चाहिए। डायनेमिक नेचर ऑफ मेडिसिन कंपेल्स वन टू थिंक ऑफ इट्स रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप दवा कैसे दोगे? सबसे अहम प्रश्न आता है कि आप दवा को कैसे दोगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि डायनेमिक प्रॉपर्टी सारे जगत में जो डायनेमिक जिसमें अंदर में डायनेमिज्म है वो इसमें रिमोट इफेक्ट है। डायनेमिक कहने का मतलब क्या होता है? डायनेमिक कहने का होता है कि अफेक्टिंग द पर्सन विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व हुए बिना। तो ये जो आपका डायनेमिक मेडिसिन है उसको हम रोगी के अंदर में कैसे देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिससे कि डॉक्टर हैनीमैन भी इस सवाल का उत्तर देने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। और आप जानते हो कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है सो एवोगैड्रो नंबर को क्रॉस कर जाता है। एवोगैड्रो का नंबर का होता है आपको 6.02 into 10 to the power 23 is equal to 1 मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं कि आपको 12 पोटेंसी के बाद में किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन में आपको एक भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, उसका ट्रेस नहीं मिलता है।
सो हाउ कैन दे बी मेडिसिन? उसको हम लोग अगर भौतिक जगत में कहेंगे तो उसको दवा कैसे कहा जा सकता है ना? जिसमें मॉलिक्यूल ही नहीं है तो उसको हम लोग मेडिसिन कैसे कहेंगे? उसको तो कुछ दूसरा नाम देना पड़ेगा ना। तो ये क्राइटेरिया, और मेडिसिन एंड नॉन मेडिसिन, तो हम लोग मेडिसिन देते हैं कि हम लोग क्या देते हैं, है ना? ये हम लोग को सोचना है। तो उसका मेडिसिन का हमारा क्या नाम होगा, ये स्टिल दे कंटिन्यू टू। लेकिन बात क्या है, हम अपने आज जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ आज मीटिंग में सुन रहे हैं, सभी ने यह महसूस किया होगा कि होम्योपैथिक दवा काम करता है। आप कोई आदमी कह सकते हो कि होम्योपैथिक दवा काम नहीं करता है? 30 पोटेंसी नहीं काम करता है, 200 पोटेंसी नहीं काम करता है, 1 एम पोटेंसी नहीं काम करता है? काम करता है। कैसे करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके उत्तर के कारण ही सबसे बड़ा जो हम लोगों के अंदर में विज्ञान के साथ में हम लोग के साथ में चुनौती है, चैलेंज है, इस उत्तर का अगर मिल गया तो आपको होम्योपैथी का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ द मेडिसिन बन जाएगा। डॉक्टर हैनीमैन ने कंपेयर किया होम्योपैथिक मेडिसिन को मेस्मेरिन से 293 एफॉरिन में। कहा कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करता है। कहा कि क्योंकि उनको इस बात को बताना था कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करता है, तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल है, उन्होंने पूरे श्योर के थ्रो करके नहीं कहा, उन्होंने कहा लगता है, ऐसा लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है तो एक मेस्मेरिन के जैसा काम करता है, क्योंकि मेस्मेरिन में भी दूर से ही पास किया जाता है। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने 283 एफॉरिन में ही कहा था कि मेडिसिन को जो कन्वेंशनल जो चिकित्सा में जो प्रचलित मोड है वह ओरल ऑल्फैक्शन एंड मुंह से खा करके, आपको नाक से सूंघ करके या शरीर में लगा, ये तो सभी चिकित्सा पद्धति में करते हैं। तो डॉक्टर हैनीमैन ने कहा इससे आगे जाने के लिए हमको सोचना चाहिए, है ना? तो उन्होंने कहा ओरल की बात करी, ट्रैक्चुअल की बात करी, कन्वेंशनल बात करी 283 एफॉरिन में, और इसके बियॉन्ड जाने की बात कही। उनको कहा और बियॉन्ड में जाने के लिए उन्होंने 292 एफॉरिन में जो कहा मेस्मेरिन की चर्चा की, वह उनका एक प्रयास था जिसे उन्होंने पूरा नहीं कर पाए थे। तो सर्च फॉर द नेचुरल मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायनेमिक मेडिसिन, कैसे दिया जाए, डायनेमिक इफेक्ट ऑफ द पॉसिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस दिया जा सकता है, दिस थ्रू द पर्टिकुलर मीडियम, किसी माध्यम के रास्ते से, और डिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन दूर से। तो ये डायनेमिक होने के कारण आज सारे क्षेत्र में, सारे जगह पर जहां पर डायनेमिज्म का एक प्रयोग किया जा रहा है, वहां पर आपको डिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, रिमोट सेंसिंग प्रॉपर्टी है। तो डायनेमिक हो जाने के कारण हमारे अगर डायनेमिक कहते हो, आपको विश्वास है कि यह डायनेमिक मेडिसिन है, तो आपको यह भी विश्वास करना पड़ेगा कि आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर में रिमोट सेंसिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि डायनेमिज्म का एक प्रॉपर्टी है और एक मूल प्रॉपर्टी है, तो उसमें रिमोट सेंसिंग प्रॉपर्टी होता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको कि होम्योपैथी को समझना पड़ेगा। So art and science of medicine is always developing and needs to be understood with a logical and scientifically applied mind. Hahnemann himself kept on revising and updating his principles. अपने जीवन काल में डॉक्टर हैनीमैन चुपचाप नहीं बैठे हुए थे। अपने पूरे संघर्षशील जीवन में उन्होंने खुद अपने द्वारा ही 6 बार ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को रिवाइज किया है, 6 एडिशन में, है ना, 6 एडिशन में। कहा कि डॉक्टर हैनीमैन का विचारधारा को समय समय पर नए अनुभव के साथ उनके विचारधारा में परिवर्तन हुआ। तो समय के साथ में क्या हैनीमैन के बाद में होम्योपैथी का विकास नहीं हो सकता? होना चाहिए, होना चाहिए। हैनीमैन के बाद भी है, हम लोग को उनके रास्ते को आगे बढ़ाना है। हम होम्योपैथिक चिकित्सकों का दायित्व होता है कि हम उनके आदर्शों को कैसे छठे से में और क्या खोजें, जिनके जो अधूरे हैं उसको कैसा पूरा करें, यह प्रयास करते हैं। यह बहुत सारे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है जो जिस यह विचार। सर, इसमें मेरा इस गाने से एक रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन ये है कि एक धुंध से आना, एक धुंध में जाना था, धुंध का यहाँ क्या मीनिंग है सर? आपको नहीं पता सर? आपको धुंध का मीनिंग क्या है? धुंध का मतलब क्या? ये नहीं समझ में आया सर। धुंध आप कहाँ से आई हैं तो बताइए तो। अंधेरे कोठरी से निकल करके आई हैं।
आज लाइट में हैं। माँ के पेट के गर्भ में थी और पेट के पहले कहाँ थी? तो वो किसे पता है कि पेट से पहले कहाँ थे? ये तो मैं कहा कि एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है ना। एक जीवन एक पड़ाव है ना, एक पड़ाव है। और यह पड़ाव जो है, तो यही पड़ाव हम लोगों का सीमा है, बाउंड्री है। ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री में ही हमारा अस्तित्व है। इस बाउंड्री को समझना हम लोगों को जरूरी है। और इस बाउंड्री के अंदर में प्रैक्टिकल मोड है। हम कोई भी काल्पनिक बात नहीं कर सकते हैं। हम लोग बहुत ही कल्पना की बात में आप इलाज नहीं कर सकते हो। भौतिक आप ये कहोगे कि धुंध में है, धुंध में जाना है, धुंध में आना है, ये कल्पना की बात। आप आए हो तो जाओगे निश्चित ही, है ना कि नहीं? पड़े रहोगे, यही रहोगे, यही यहाँ तो रहने के लिए हम लोग को आया भी है। तो हम लोग का एक ये है। और इसको चीज को इस अंडरस्टैंडिंग में नहीं हो। आज हम लोग एक बड़ा अच्छा लेक्चर मैं सुन रहा था डॉक्टर प्रवीण सिंह का। उन्होंने कहा कि हम सभी कोई कहते हैं कि हमको जीवन चाहिए, जीवन चाहिए, मरना नहीं है हमको, मरने के लिए कोई नहीं मरना कोई नहीं चाहता है। बहुत अच्छा बात है, मरना कोई नहीं चाहता है, मरना तो हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जब मरने की बात सोचने लगो, अगर सुसाइडल डिस्पोजिशन आ जाओ, डेथ की बात करने लगो, तो आपकी तो मौत होनी शुरू हो गई ना। इसी जीवन में आप मृत्यु देख रहे हो, इसी मृत्यु देख रहे हो, तो सिफिलिटिक चेंजेस तो आपको इसी जीवन में आ ही रहा है ना। तो सिफिलिटिक चेंजेस क्या आ रहा है? जब आपको निराश हो गए, किसी से परेशान हो गए, तो आप सिफिलिटिक चेंजेस में आ रहे हो। तो ये यात्रा है, इस यात्रा है ना। कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हम लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग है, उस यात्रा का जो मूल हमारा, जिसके आधार पर हम यह यात्रा कर रहे हैं, जो हमारा रथ है, रथ क्या है हमारा, जिस पर हम लोग चल रहे हैं, वो हमारा वाइटल प्रिंसिपल है, मास्टर है। और वह मास्टर के माध्यम वही हमको ले जा रहा है। और उसके साथ में जिस सिद्धांत से वो ले जाना चाहेगा, डॉक्टर हेनेमैन ने कहा हाईएस्ट पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस, 9th पॉइंट का लास्ट लाइन पढ़िए, हाईएस्ट पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस क्या है, किसके लिए आप हो? हाईएस्ट पर्पस अपने, आपका हाईएस्ट पर्पस क्या है? पैसा कमाना, धन, मकान बनाना, है ना, बच्चा पैदा करना, नौकरी करना, डॉक्टर बन जाना? नो, दीज आर द मीडियम, जो ये रास्ता है। और इस रास्ता को उस लक्ष्य पर पूरा करने के लिए जिसके लिए कि आप निर्मित हुए हो और बनाया गया हो, और उसके बाद तो क्या नहीं। तो ये एक यात्रा है, इस यात्रा को समझना बहुत जरूरी है। और कोई सवाल है कि नहीं? डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर ने हैंड रेज किया है। राम प्रवेश जी का तो हमेशा पूछना ही रहता है। पूछिए, शेषाधरण जी से पहले सुन लेते हैं, उसके बाद राम प्रवेश जी को सुनते हैं। डॉक्टर शेषाधरण सर, डॉक्टर शेषाधरण सर। ये सर, मैं सुन रहा हूँ सर। Yes, sir. It was very that your ये बहुत अच्छा था। हमारा फिलोसफी के बारे में आपने बहुत बढ़िया बता दिया, तो बहुत अच्छा हो गया। इंग्लिश सेक्शन में भी आ जाइए, बिकॉज बाकी सभी लोगों को समझने के लिए इंग्लिश में आ जाएगा, तो फिर भी थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। हमारे इंग्लिश का मंच पर आ जाइए। बहुत सर आता हूँ, हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में घूम रहे हैं सर। हम लोग we are traveling between the Hindi and English both. ओके, ठीक है। फिर we भी are थोड़ा committed, लोगों को हिंदी समझता नहीं है, तो फिर भी और क्लियर हो we जाए। are committed for the promotion of international forum of ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। एक बिग हमारा हिंदी टीम जितना भी है। सर ने भी बोला गागर में सागर। ये ठीक है सर, बहुत राम प्रवेश जी बढ़िया। को भी बोलने का है, अभी 13 मिनट्स बाकी है। हाँ, we can 13 मिनट्स बाकी है सर। हाँ बोलिए राम प्रवेश जी, राम प्रवेश जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। राम प्रवेश जी अनम्यूट कीजिए अपने को, आवाज आ रही है? कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई। हमारे 17 जनवरी के हमारे गुरुदेव डॉक्टर विष्टानी जी का जन्म दिवस पर सभी चिकित्सक को बधाई हो और
हमारे गुरुदेव को नमन हो। बहुत अच्छा आज आप आइटल प्रिंसिपल पर बताए, बहुत बढ़िया बताए और बहुत अच्छा लगा, एग्री है। और साथ में हमारे दीपमाला का जो क्वेश्चन था बहुत बढ़िया कि जो है धुन का, तो लोग तो मरता ही है, मरने के लिए मरना तो सत्य है, लेकिन जिंदगी हमारे हैंडमैन साहब और डॉक्टर जी सानी जैसे मिले तब जो है मरो रे योगी मरो, मरण है बड़ा मीठा, मरो रे योगी मरो, मरण है बड़ा मीठा, ऐसी करनी करके मरो जैसे मरे हमारे हैंडमैन साहब, डॉक्टर हमारे गुरुदेव बी साहनी, बुद्ध और गोरख ढीठा, बूंद बूंद मरो, पागल हो जाओ, मरो जोगी मरो, मरण है बड़ा मीठा। धन्यवाद सर। हमारे कल्याण स्वरूप जी वो भी बोले बढ़िया से, धन्यवाद। एक मैसेज है, बूंद हाँ। मानी बूंद में यह बूझे सब कोई, समुद्र समानी बूंद में बूझे बिरले कोई। डॉक्टर रोहित जी, डॉक्टर रोहित जी बोल के सब बताइए। आपका बहुत अच्छा लैंग्वेज मुझे लगा। डॉक्टर रोहित जी इसे बोल करके बताइए। बूंद समानी समुद्र में यह बुझे सब कोई। बहुत ही फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं रोहित जी। इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है सर, समझ में नहीं आ रहा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इस जगह पर आपका अस्तित्व क्या है? हाँ माला जी, आप कितने एक चींटी से बराबर नहीं है, 1 मिनट में आप हो जा सकते हैं, लेकिन इस बूंद के अंदर में, आपके बूंद के अंदर में कितने पोटेंशियलिटी है उसका आपको ज्ञात होना चाहिए, ताकि इनफाइनाइट। डॉक्टर हनीमैन ने मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस में लिखा है, एक बाकी जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है। मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस को मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि जरूर से पढ़िए, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। तो उसके फर्स्ट पैराग्राफ में डॉक्टर हनीमैन ने लिखा है, सारे सजीव प्राणी जो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं उनके पास में क्या होता है? उनके पास में अपने बचने के साधन होते हैं। उनके बचने के लिए एक गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तो माँ उसको पकड़ के करके अपने स्तन पर नहीं लगाती है, बछड़ा अपने खुद खोज लेता है कि उसका माँ का स्तन कहाँ है। मुर्गी का अंडा से जो मुर्गी निकलता है, बच्चा निकलता है, उसके माँ उसके मुंह में खाना नहीं देती है, लेकिन मुर्गी का बच्चा जो है तो अपने से दाना चुगना सीख लेता है। बत्तख जो है अंडा निकलता है वह पानी में तैरना सीख जाता है, लेकिन मनुष्य के जैसा असहाय और निरीह प्राणी जन्म के साथ में होता है। अगर आपकी माँ आपके छाती से लगा करके आपको दूध ना पिलाए, आपका देखभाल ना करे, आप कितने दिन बचोगे? कितने दिन बचोगे? ये डॉक्टर हनीमैन का सवाल था। और इसी मनुष्य के पास में इतना कहा कि इतना बड़ा पोटेंशियलिटी, इतना बड़ा उसके अंदर में शक्ति है कि आज जो मनुष्य है वह कहाँ पहुंच गया? आज पहुंच गया चांद पे, और चांद से आगे मंगल ग्रह पर जाने की सोच रहा है, और सूर्य भगवान के पास भी पहुंचने की सोच रहा है। यह इमेजिनेशन और माइंड, कहा कि जितना बड़ा आपने एटम बम की बात करते हो, ये सब की बात करते हो, ये तो बड़ा छोटा चीज है। आपके अंदर में जो बम भरा हुआ है ना, आपके अंदर में जो माइंड के अंदर में जितनी पोटेंशियलिटी है उसका तुलना नहीं किया जाता है। और कोई नो माइंड कैन बी कंपेयर फ्रॉम एनीवन। किसी का माइंड जो है तो एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जाता है, तुलना नहीं किया जा सकता है, कितना बड़ा शक्ति है। डॉक्टर सुमन, आप हाथ उठाए हैं सर, प्लीज। नहीं, डॉक्टर रोहित कुमार अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे, काइंडली अब आप बोले, आप अनम्यूटेड है। नहीं, डॉक्टर सुमन करके है, डॉक्टर एस सुमन। डॉक्टर सुमन आप अनम्यूट। हाँ बोलिए सुमन जी। प्रणाम सर। हाँ सर, हाँ मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर किसी बच्चे के टंग पे कोई मेडिसिन दिया जाता है तो उस समय उसका माउथ का जो इमेज बनता है उसको वाइटल फीडबैक, मतलब वाइटल और उसका फीडबैक समझा जाए, या उनको जो है बॉडी सेंसेशन समझा जाए? सर मैं आपका क्वेश्चन को पूरी तरह से समझने में नहीं रहा हूँ, आप फिर से बताइए, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कीजिए इसको।
जी, मेरे कहने का मतलब किसी बच्चे के अगर टंग पे मेडिसिन डाला जाता है 4, 5, 6 ड्रॉप या जो भी ड्रॉप हो, उस समय माउथ का जो इमेज बनता है, ये हर पेशेंट के साथ होता है सर। तो उसको मतलब बॉडी का जो वाइटल फोर्स उसका फीडबैक समझा जाए या उस व्यक्ति का बॉडी सेंसेशन समझा जाए। मैंने आपका कहने का मतलब है कि जब बूंद की दवा दी जाती है मुंह में तो उसका क्या अनुभूति होता है ना? नहीं सर, उस समय उस बॉडी का कुछ इमेज बनता है, या कोई टेढ़ा करता है या कोई जीभ निकालता है या उनका बहुत सारा इमेज बनता है उसमें। देखिए, मैंने जो आपको 3 बात बता रहा था, एक फंक्शन है ना, एक फंक्शन है, उसके बाद सेंसेशन है और तीसरा एनिमेशन है ना। तो जैसे बच्चे के मुंह में, या जैसे आप भी खाना खाते हैं तो आपके मुंह में खाना जाता है, तो खाना तो एक फंक्शन है, प्रोसेस है, ठीक है ना। उस प्रोसेस के अंदर में आपके अंदर में उसके स्वाद मिलते हैं, वो सेंसेशन है, कहते हैं खाना अच्छा लग रहा है। तो बच्चे को जो मुंह पर बूंद डालते हैं तो उसको अच्छा लगता है, तो उसका अपना बॉडी एक्सप्रेशन होता है और जीभ बाहर निकालता है, ये तो उसका सेंसेशन पार्ट हुआ। उसके बाद में उसके शरीर में आप देखते होंगे कि थोड़ा सा हरकत हो रहा है, उसको बेचैनी हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसका एनिमेशन हुआ। तो कहा कि फंक्शन क्या है, बूंद जा रहा है जीभ पर, उसका फंक्शन क्या हो रहा है, उसका सेंसेशन क्या रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए जीभ बाहर निकाल रहा है, गला को ऐसे कुछ अपना चेहरा बना रहा है, और जब उसे अच्छा नहीं लग रहा है तो वो अपने आप को एनिमेट करता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है। ये तीनों चीज मिल करके उसका एक लक्षण होता है। इसीलिए लक्षण को देखने के लिए खाली इतना मत सोच लीजिए कि वो ऐसा हो रहा है, उसके साथ में क्या कर रहा है। तो 3 बात को एक साथ में देखिएगा तो उसको कंप्लीटनेस के अंदर में कहा जाएगा। ठीक है सर? जी थैंक यू सर। और अच्छा, गंगा सागर जी कह रहे हैं कि ये शब्द ओशो का है, इस पर इनकी पूरी पुस्तक भी है। हाँ सर, हो सकता है। मैं ओशो को पूरा तो पढ़ा नहीं हूँ, मैं बहुत ही कम पढ़ा हूँ, ज्यादा मेरे को, और मैं कहता हूँ कि अपने जीवन काल में तो मैं पूरी पढ़ाई कर भी नहीं पाऊंगा, और मेरे एक जीवन बहुत ही कम पड़ता है हम लोगों को पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना, पूरा ज्ञान। और खास करके होम्योपैथी को पढ़ने के लिए एक जीवन कंप्लीट नहीं होगा, है ना। आपके मेट्रिया मेडिका हम लोग थोड़ा संतोष कर लेते हैं सिनॉप्टिक की पढ़ करके, ये करके, लेकिन जब पूरा मेट्रिया मेडिका 10 वॉल्यूम एलेंस के एनसाइक्लोपीडिया को पढ़ना पड़े तो पसीना छूटता है ना। लेकिन निरंतर पढ़ते रहिए। आप जो कल कल्याण स्वरूप जी बहुत अच्छा बता रहे थे कि आपको एक सोर्स, एक आधार तो चाहिए ना, आधार तो चाहिए। इसीलिए हमको जमीन मिला है, जमीन पर पैर रखिए और पैर रख करके वहां से आगे बढ़ाइए, यही बहुत जरूरी है। और यही आपका नियति है सर। आप यहाँ चाहिएगा कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खा बन जाऊंगा, नहीं बन पाइएगा। 30 मार खा नहीं बन सकते। आपका धर्म है, और गीता में कहा गया है कर्मण्य कर्म, यही कर्म है। आप कर्म में रहे, वही आपका ये फल है। 4 मिनट और है। एनीवन मोर? कोई और कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर कल्याण सर कुछ कहना चाह रहे हैं, जस्ट अ मिनट। बोलिए सर। सर अब आप बोल सकते हैं। कल्याण सर जी, आपने हैंड रेज नहीं किया? अच्छा ठीक है, आप बोलिए सर। मैसेज है, डॉक्टर राम प्रवेश जी कह रहे हैं कि कल्याण स्वरूप बोलना चाह रहे हैं। कल्याण अच्छा, सर नहीं, वो निकल गए थे। वो निकल गए थे, अभी हो गए। हाँ आइए, बोलिए सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे कल्याण जी। अनम्यूट कीजिए और बोलिए। ये सर, आवाज नहीं आ रही है सर? नहीं आ रही है? आ रही है, बोलिए सर। केंट ने अपने फिलोसफी में वाइटल फोर्स के बारे में लिखा है कि ऑरियन इज नॉट ए मैन,
मैन इज प्रायर टू द ऑर्गन। कोई आदमी अगर मर जाता है तो मरने के बाद उसके सारे ऑर्गन अपने निश्चित जगह पर प्रेजेंट रहता है। फिर भी आदमी कहता है कि लोग मर गया, तो क्यों, कौन सी ऐसी चीज जो शरीर से निकल गई? कोई ऐसी शक्ति जरूर थी हमारे अंदर जो निकल गई, और उसी को हम वाइटल फोर्स के रूप में मानते हैं सर। और ये तो सारे साइंस को मानना पड़ेगा सर। मानना चाहिए सर, मानना चाहिए। अगर नहीं मानेगा तो मेडिकल प्रैक्टिस मुश्किल है सर, मुश्किल हो जाएगा सर। बिल्कुल सही कहना, मुश्किल। मैंने कहा कि मेडिसिन, होम्योपैथी की बात तो छोड़ दीजिए, मेडिसिन को ही प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। मेडिसिन अधूरा रह जाएगा जब तक आप इस बात को नहीं मानिएगा कि क्या निकल गया शरीर से, क्या निकला के कारण खत्म हो गया, और उसका अस्तित्व को स्वीकार किए बिना। डॉक्टर टेंट ने बहुत अच्छा लिखा है, ए मैन, a doctor who do not believe in God, who cannot practice medicines. ये डॉक्टर बड़े बड़े डॉक्टर तो आजकल हाथ उठा देते हैं गॉड के सामने कि अब मेरा काम खत्म हो गया, अब गॉड पर विश्वास करो। ये तो वहां पर बोलते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है तो उसमें नहीं करते हैं, उसमें कहते यही हाल तो ऐसा है। दूसरे साइंस वाले होम्योपैथिक से लाभ लेते हैं, मगर जब वक्त आता है तो होम्योपैथिक को कहते हैं कि नहीं, होम्योपैथिक कोई साइंस नहीं है। सर यही जब बीमार पड़ते हैं तो उस समय हम लोग के पास में आते हैं। जी हाँ, फिर उस वक्त हम लोग का सहारा लेते हैं। ये सही बात है सर। दीपमाला जी, अब लगता है कि आपका हमारा टाइम खत्म हो गया है। हालांकि 1 मिनट हमारे पास टाइम बचा हुआ है। डॉक्टर रोहित भी हमारे बीच में कहना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी प्रणाम सर। हाँ बोलिए रोहित जी। बस सर हम यही कह रहे थे, आप जो ये बातें हम लोगों को दे रहे हैं, जो नॉलेज, वो बूंद समानी समुद्र में यह बूझे सबको। बूंद, एक बूंद अगर समुद्र में गिर गया तो यह सबों को समझ में आता है, लेकिन समुद्र को बूंद में समा देना एक गुरु की ऐसी क्षमता होती है जो बूंद समुद्र को भी बूंद में समाहित कर देते हैं। बस हम यही कह रहे थे सर। अच्छा लगा आपका मैसेज। बट आपने बहुत ही अच्छा बताया कि समुद्र को भी बूंद में समा देते हैं। हमारे गुरु ऐसे होते हैं, और वैसे ही हमारे गुरु हैं डॉक्टर सैनी सर। चलिए, अब हमारा समय भी खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच सर, डॉक्टर सैनी सर। ऐसे ही आप हमारे बीच में सब कुछ न कुछ नया एक्सपीरियंस हम लोग के साथ जरूर हमेशा शेयर करते रहिए बीच बीच में। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, इंग्लिश सेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब यह मंच मैं डॉक्टर अंजनी को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू मैम। और सभी साथी को से मैं निवेदन करूंगा, जो कि डॉक्टर देवेंद्र सिंह टोरंटो कनाडा के हैं, जो हिंदी सेशन में एक बार लेक्चर दे रहे हैं। आज इस सेशन में, इंग्लिश सेशन में आज आप लोगों को लेक्चर दे रहे हैं, तो आप उनको दोबारा उस चीज को सुनिए, और भी नोसोड्स के विषय में बहुत अच्छा जानकारी होगा। Thank you, Dr. Deepamala. Thank you, Hindi team. Now we are moving to English session. And before starting the session, we will have a silent prayer. Good evening and welcome once again. Today is our 1234th day. Very nice number, 1, 2, 3, 4. So, welcome everyone for today's webinar. For last 1233 days, we are continuously conducting this webinar without any break and leave. And I'm thankful to all, each and everyone for your participation, encouragement, and thankful to the faculties, those who are sharing their knowledge here and associating with us. Thank you so much, because in our travel, everyone is joining with us day by day. Ifph is growing in every way. Thank you so much. And today we got a guest from Canada, Dr. Davinder Singh from Toronto, Canada. And he's going to talk about NOSODES, basic concept of NOSODE. And I'm welcoming Dr. Davinder Singh. He's already. Sir, I'm welcoming you to the webinar. Please welcome. Hey, thank you. Thank you so much. Hello, everyone, and good evening to India, and good morning to
all the person who are listening in Western countries, especially USA, America, and Canada, England. So last time we talked about NOSODES in Hindi. Today I would like to discuss the same thing, but I will give you a few more hints regarding these wonderful medicines. First of all, we have to understand the basic concept, especially organon of medicine. I heard about the Dr. Sani conversation regarding the organon. You cannot think as a homeopath if you don't know organon. A layman can prescribe remedy, but this is similar like he has a weapon without manual. You can't know about the manual, you can't prescribe the remedy. The same thing in NOSODES. Very few people talk about this wonderful system. Maybe we can say that our lack of knowledge regarding the NOSODES is the biggest hindrance in the applications of this wonderful medicines. I talked about last time about NOSODES basic concept, NOSODES prescriptions, and today I would like to talk about again this wonderful system. So the credit goes to Hahnemann, and after that the credit goes to Dr. Herring, who make this possible in the system in homeopathy. So the term NOSODES given by Dr. Herring, but if you read the organon of medicine, Hahnemann didn't use this word. Hahnemann used isopathy, not NOSODES. The NOSODES words given by Dr. Herring, because he did lots of experiments, but the starting point, because the Hahnemann already know about these systems, he already proved one medicine, that is Sorinum. But because of their lack of, we can say the lack of symptoms, he didn't prescribe anyone. So the term NOSODES is a French word. Its actual meaning is noso. The word is noso, N-O-S-O, means the disease. The term NOSODES refer to the remedy made from disease product. It may be a discharges, it may be the eruptions discharges, it may be a disease organ, anything. It may be a diseased tissue. And after that, this is a Greek word too, the same meaning. Nosos, N-O-S-O-S, means disease. So technically, the NOSODES is made from pathological materials derived from vegetable, animals, and human disease product. In vegetable NOSODES, we have two remedies, cecal core and stillego. If we talk about animal NOSODES, tuberculinum, ambra, lysine, melendrium. If we talk about human disease product, it is sorinum, anthracinum, medorinum, pyrogenum, cephlinum, verulinum, influenzinum, and carcinosum. There is one more branch in which the medicine derived from healthy tissue.
if the condition, the medicines are derived from the healthy tissues, these are called sarcodes. But in this system, these both are studied together. For example, endocrine remedies like adrenalinum, thyroidinum, glandular remedies like pituitary and folliculinum. Again, the milk remedies, lac remedies, you know the lac remedies. But slowly, when the science progress, there are lots of new nosodes enter into the homeopathy. These are the bacteriological remedies like Streptococcus, Staphylococcinum. And after that, these medicines were like Dr. Koch and Dr. Poster, who was the father of bacteriology. They make these remedies. Dr. Herring, who is the father of nosodes, we can say that, because he promotes lots of nosodes. He did provings lots of nosodes. Herring was responsible for adding many categories of remedies. First of all, he gave autonosodes. These autonosodes made from diseased substances taken directly from the patient's body. And this practice made very protective the law and the principle of homeopathy. Hahnemann was actually frightened from these new medicines. The first and the most important thing in these medicines was proving, because these medicines are not proved thoroughly like our polycrust remedies, because Hahnemann didn't use any product in his whole life until he proved himself or he satisfied with the proving of others. If he didn't satisfy, he didn't use. For example, the Sorinum. In case of Sorinum, Hahnemann proved this medicine, but not in satisfactory level. If his satisfaction is not at that level, he didn't use, and he didn't recommend this medicine to any other colleagues. After that, Dr. William Lux, he is a homeopath, and he called these nosodes the isopathic. He says, these are not nosodes, these are isopathic, because we are collecting the product directly from the human being and gave this same medicine to the same people, same patient. He says, this isopathy is based on the same cure, the same. This is not similar. This is same. If we are dealing with any disease condition, we collect the blood sample, we make the remedy and give to the patient. However, isopathic remedy have a much narrow applications than homeopathy one. The reason is that isopathic medicine, he says, are not proved, and homeopathic medicine are proved. And that medicine is only called homeopathic if it is thoroughly proved on every age, on every potency. Because if you have experience in homeopathic field, selection of medicine
give you a 1% satisfaction, but selection of potency give you 99% satisfaction, because your exact potency will give miraculous cure in patients. I told you one case. I have one case of wart and hand. I use 3 potency. First, I use the 30 potency. It liquefy the wart. When I use 200 potency, it make it hard again. And when I use that 1 potency, it eradicate permanently. So this is the effect. You are using the correct remedy, but if your potency is wrong, your medicine will not work. The same thing here. Isopathic remedies have narrow applications, and homeopathy has a vast application, because these medicines have mental, emotional, and physical indication, because they are thoroughly proved. Then the question arises here, homeopathy in no sorts are homeopathic or isopathic. So if these medicines are proved thoroughly, these are homeopathic. If you are collecting the disease product, make the medicine, give to the patient, this is isopathic. So from lack of knowledge or very few discussion on this topic, especially NOSODES, in old time, these medicines are banned in lots of area. In France, up to in 1935 and up to 1948, these medicines are fully banned, because these medicine preparations are not cover the pharmacopea of the France. Richard Hodge is a big name. He was the first homeopath in England. He didn't talk about anything about NOSODES, because he talked about all medicine, organ, everything, but he didn't talk about these NOSODES. After that, Dr. Margaret Taylor, Dr. Donald Foster, these are the people, Hearing, Swan, Allen, Forbister, Taylor, Burnett, these all people promote NOSODES because they know the basic concept. He used, because if you go through the Burnett book, he talk about lots of talk about NOSODES, and he prescribed the remedies in all advanced pathologies, in children's, when there is any brain condition, related conditions. After that, Dr. Duncan from New York, he developed a particular type of NOSODES, is called autogenous NOSODES. So he prepared the remedy from the patient focal infection, which could then be used a similar condition in another patient. For example, a vaginal discharge that resists the most common indicated remedy would be tried by potentize some of the discharge. And the remedy could be used for the patient and others with similar stubborn vaginal secretion. So the application are slightly broader than isopathy, because in isopathy you use the same product for the same patient, but you cannot use the same product for the other patient. But Dr. Duncan from New York, he make these
autogenous remedy. He used a remedy, he make the remedy used in the patient, but if he found any similar condition in another patient, he used the same remedy. But the problem creates here that these medicines are not proved. They have physical symptoms, but there is no mental and emotional concern. There is no mental, no emotional symptoms there. So we cannot prescribe these remedy for other patient having a different condition, but not the same remedy. Dr. Nash, because there are lots of overuse, or we can say that misuse of these NOSODES, because people have only thinking that if the patient is having a coryzal or catarrhal condition, you can prescribe the influenzinum. If somebody has a TB, you prescribe the tuberculinum. If somebody has a cancer, prescribe carcinosin. No. Nash gives some comments in Leaders. He says that I have cured eruptions resembling itch with sorinum, rheumatic troubles, and obstinate type of rheumatic problems with the medorinum, long-standing case of caries of spine with syphilinum, and I didn't see any psoric, any psychotic, any syphilitic trait behind these patients. But I prescribe and I got the results. It means if we prove these remedies, if we know the exact application of this remedy, we can prescribe even a small in small warts, in small boils, carbuncles, mental problems, abdominal problems. If the patient has emotional issues, we can prescribe the NOSODES. But we have to know the exact application, exact mode of application of these remedies. Frankly, we cannot use NOSODES in acute condition because lots of polycrust remedy cover these acute condition. But in few indications, we can use the NOSODES. First is as a prophylaxis in an epidemic, like COVID, like a flu, blood flu, swine flu, like these are the epidemic diseases. And we can use these remedy as a prophylaxis. And if the condition is that, listen carefully, if one patient in one family is suffering from flu, like for example, and you choose the remedy influenzinum, first you give one dose to that patient, and a similar potency give to all other family members, so we can protect them from the similar condition. Listen again. If one person of the family is suffer from any catarrhal condition, for example, and you choose the influenzinum, give to the patient, and the same medicine will distribute to the whole family member. So we can protect all these other members. Second thing, lingering effects of disease. If a case of acute disease is slow, in progress, or apt to relapse,
every disease has a time period. For example, if coryza, we talk about coryza, time period is 3 to 4 days. Fever, 5 to 7 days. So if these conditions are not cured or not recovered from after these days, it means that the recovery of the body is very slow, or the patient is having a coryza, you gave the medicine, he was okay, and after 3, 4, 5 days, he faced the same condition again. So this is the relapsing stage of the condition. And if these are relapsed again and again, then this is the indications that there is something behind and you can use the NOSODE. But I want to clear one thing more. If you don't have a knowledge of miasm, you will 90% fail in prescriptions of NOSODE, exact NOSODE. Yes, you can prescribe on symptomatology, but the exact pinpoint you will miss if you don't have knowledge of NOSODEs. Because in chronic cases, in acute cases, and these type of relapsing condition, we should know that what is behind it. And we have to read Chronic Disease of Hahnemann and all other writing of Hahnemann before prescribing these NOSODEs. A dose or 2 doses of its NOSODEs will do wonder if these conditions are relapsing, especially in acute condition, or there is a slow progress. Or sometimes patients come and says, doctor, I use all remedies, all medicine, allopathic, Ayurveda, homeopathic, but I didn't get any results. I didn't get any results. So it means the body is not reacting. If the body didn't react to any substance, it means there is behind it. Something is behind it. So we have to know that what is the condition which cause no reaction of the body, even any particular medicinal substance. So, for example, morbillinum for a case of measles where chest catarrh symptoms are persistent, and putrescim for the patient who only partially recovered from whooping cough. But the condition is that when we get the case, first of all, we have to try all our polytrust remedies. If these remedies failed, then we can try NOSODEs. Next is that I give you one more indication that in the history of homeopathy, sometimes what we are practicing, few conditions we get opposite in direction. In the history of homeopathy, there has been one successful exceptions to the rule against treating in acute illness with the NOSODEs made from the illness during the pneumonia epidemic in England and Scotland after World War II. The septicemia was too severe and too far, often fatal, especially for poor patients who came into the hospital, and
gave the same remedy to everyone. At that time, Dr. Tail and Dr. Batch, these people make one vaccine that is called polyvalent vaccine from several severe cases, and develop polyvalent vaccination. They inject these medicine hypodermically in small isolated dose, with the effects of each dose observed after repetition was considered. So these two doctors, they make vaccine in this case, inject, and they saw that after giving medicine, the pneumonia is less developed who are already vaccinated. So this is the exception where the medicine was used in the form of injection, but mostly we use this medicine as a oral pills. So this is a few exceptions which was already present in homeopathy. This is the acute condition. First, prophylaxis, and the second condition, the slow progress or the relapsation of the disease, especially in acute condition. Second is chronic illness. What are the indications in chronic illness? First is used as a chronic remedy. We can use NOSODES as a chronic remedy. For example, Dr. Kent, Dr. Allen, lots of other homeopaths have stressed the fact that the NOSODES should be prescribed on symptom note for the disease, of which the particular NOSODES is a product. NOSODES are no exception to the rules that the remedy are prescribed on match with the patient's symptoms totality. We can use this one. And this concept will lead to practitioner to some brilliant cure. For example, a kid case suffering from asthma, better at seashore, always better at night, wash when he lie down, who sleeps in knee chest position, sticking his feet out of bed because they are hot, and who is afraid of dark and someone behind him, would clearly need medorinum. So we have to make an exact picture. The same is true that NOSODES correspond to the overall makeup of the patient. If we talk about medorinum patient, for example, medorinum personality love parties, sex, drugs, rock and roll, and staying out late at night in the darkness. These people come to life at night, although they also look behind them at night all the time because of the delusion behind him someone is. And they show the paranoid conditions of this is the paranoid condition of psychosis. It represents subconscious fear that something is going on behind their back or that someone is about to get them. They are liar. They are thrill seeker. And the thrill seeker is that as such type of person who taking part in extreme sports and other activity involving physical risks. These kind of people, these kind of personality, and these kind of mental state
give few indications that related to a particular remedy. But we have to know the level of that symptom. It may be a psoric, it may be psychotic, syphilitic, tubercular, lots of, but we should know the type of symptom, the importance of the symptom. Then we can choose the remedy, exact remedy. Second thing, as an intercurrent remedy, we can use these NOSODES as an intercurrent remedy. And if you think NOSODES as an intercurrent remedy, you should know the miasmatic background of the patient. Miasmatic background of the patient. And sometimes your well-chosen remedy fail to act, and there is any miasmatic block behind it. We can use a NOSODES to break through a miasmatic block with intercurrent remedy. This is why you need to determine the active miasm right first. When you took the case, at the first sight, you should know the exact miasm of the patient. Secondly, the patient who has a condition that never well since. Dr. Saab, I suffer from coryza long before, but after that, I didn't get that much energy which was found in my body before that catarrhal condition. Dr. Saab, a long time before I have a skin eruption, skin disease, I never feel well after that. Dr. Saab, I have a fever 10 years before, but after that I didn't feel good inside. I always feel weak. I cannot get up in the morning. Using a NOSODES to treat the case of never well since an infectious illness is similar to the acute scenario about lingering effects of disease. Slow, relapsing condition. But now the disease is much more distant into the patient's past medical history, and the scenario also differed in how the NOSODES is used. In the first case, NOSODES finished the case, but here in never well since, it will open up the case. In relapsing condition, Dr. Saab, I have a problem. I have a repeated coryza. Every 10 days, I suffer from this condition. Every 14, 15 days, I suffer from this condition. And you give the NOSODES, patient will relax from this relapsation. But in this condition, never well since, your one dose of NOSODES will open up the condition, and the suppressed symptom will rise up and they produce in the body again. Many 20th century Dr. Margaret Taylor believed that the common contagious disease can leave lingering traces, preventing full health even after the manifestation symptoms have been eradicated. Doctor, fever was gone. Eruptions are gone. My catarrhal condition was gone. But still, I didn't feel good. I didn't have that much energy. I'm easily tired.
That means he is trying to report never well since. Never well since. Having a flu. I never really recovered from infectious disease many years ago. I used to be so sharp-minded, so quick thinker, until that infectious disease. And now I can't remember anything. I can't follow a conversation. I feel so embarrassed. But after that infectious disease, after that fever, after that physical problem, after that injury, the patient doesn't recover with the well indicator remedy from the apparently unrelated conditions. So in these conditions, we need NOSODES. So of course, never well since is a vaccination. But we know that if we are dealing with never well since, we should know what is behind it. Is there any miasmatic block? Is there any other thing? Is there is any non-reactive body? So according to the symptomatology and the history of the patient will give you indications for the use of medicines. Of course, when the never well since is a vaccination, the corresponding NOSODES will very useful, although we have also remedies in this situation like Thuza, sulfur, melandrium, and Cilicia. And most of the time you saw that, Doctor, after my kid vaccinated, he was very destructive. Before it, he was very good. Now he is suffering from lots of conditions. He was not okay. He was always lie down. But after vaccination, never well since after vaccination, if we think about NOSODES, most of the homeopaths use DPT 200. Never well since vaccination. Never well since vaccination, if there is any immediate response. For example, your kid was vaccinated and immediately after he has his seizure, he has a prolonged screaming, which should not be present. We can use immediately this medicine to reduce the side effects of. So I say DPT. This is also called BCG, the vaccination. This is a NOSODE. Finally, when we do the patient's timeline, any history of severe acute infections. So we are talking about the history of the patient. When we do the patient's timeline, any history of severe acute infection would warrant the experimental use of corresponding NOSODES in case not responding to apparently well-selected remedies. You select the remedy, use it, but didn't get any response, then we can use NOSODES. So, second more important thing is that to counteract the vaccination, a NOSODES can be used to counteract the bad effects, acute, maybe chronic, doesn't matter. It may be acute, it may be a chronic, from the vaccination for the corresponding disease. For example, pertussin can be used for complication from DPT.
Because when there are problems with the DPT, it is usually linked to the pertussin part of the vaccination. Whenever we see the child react to DPT, as is a very common, we should immediately administer a dose of pertussin or DPT 200 potency. This is a type of NOSODES. Yes, this is a DPT NOSODES. Some patients who are committed to homeopathy have successfully used a medical or religion conception that they not allow these vaccinations to the patient. So we can use homeopathic medicine as a vaccination in kids. So we have 3 indications of homeopathic medicine where we use homeopathic medicine as a homeopathic immunizations. So these are different ways. First, by giving a homeopathic constitutional remedy. This homeoprophylaxis can be achieved in 3 ways. First, as a constitutional remedy, which tend to strengthen the body, which tend to strengthen the patient's overall. Second thing, by giving the remedy for a specific epidemic. For example, like flu, cold flu, most of the time in Canada, when when winter started, lots of kids suffer from acute fever, acute coryza, acute abdominal pain. We can use this homeopathic remedy as in specific epidemic, and we use the same remedy in whole family, so other can protect her from these conditions. And by NOSODES for the acute miasm itself. So we have to find the acute miasm, and after that we can prescribe the NOSODES. So this was the clinical trial was held into the Brazil in 1974, where the meningococcinum 10C was given to 18,640 people, and while 6,340 people, they didn't receive these vaccination. And most of the children was immunized from meningeal fever. Dr. von Bonninghausen was the first to suggest that NOSODES could be used to prevent epidemic diseases. He suggests verulinum 200 is far superior to the crude vaccination of smallpox and absolutely safe. This medicine was safe. And this statement was given by Dr. von Bonninghausen. So after that, the Margaret Taylor, he promotes these NOSODES. Dr. Dorothy Shepherd wrote in Magic of Minimum Dose, diphtheria can be more safely prevented by the homeopathic NOSODES diphtherium. Give a single dose in high potency, and she did clinical trial in boarding schools where epidemic were rampant. Dr. Allen used diphtherium for 25 years as a prophylactic and never had a patient contract with disease. It means that these are working, but we have the exact indication. We have the symptoms. We have the knowledge how to prescribe this remedy. Few other things
Few other indications are there. First, when the pusity of the symptom is a mute case or one-sided case, it results in a lack of indication for any particular remedy. Mute case, no reaction, non-reactive body, or one-sided case. I have a big wart. I don't have any other problem. It will not suffer. It has no pain, nothing. I use the medicine, but I didn't get cured. When the pusity of the symptom is a mute, one-sided, lack of indication in any particular remedy, and you found that, Doctor, I took the case, I have lots of remedy in mind. I have Cipia, I have sulfur, Lico, I have Calcarea carb too, but I don't have any particular indication on which is the base of that remedy. I don't have. In this situation, when you have a symptom of multi-remedies, you can use NOSODE. Your NOSODE will open the case, and the symptoms that after that produced will give you indications of the exact remedy. For example, the main complaint in any case, for example, is a psychotic. You found that, and your other remedy is not working. You have a multi-symptoms indicating the different remedies. In this situation, prescribe NOSODE first. It will open the case. It will strengthen the vital force, which will then throw up symptoms on which we can prescribe. Second indication, when symptoms repeatedly relapse, this can indicate a miasmatic block to the treated with the intercurrent prescribing with NOSODES. Third condition, the NOSODES can be prescribed for the miasm indicated by the patient past medical history and family history. Cases, Doctor, I have a coryza of 10 years before, but now I'm not able to listen anything. The indication can be mental as well as physical. Both can present. For example, a family history riddled with depression, alcoholism, drug addiction, suicide, and self-destructive behavior will indicate the syphilitic miasm and possibly need of syphilinum. Many examples of cancer, diabetes, leukemia, pernicious anemia in the family would indicate the necessity of carcinosin in the settled case. A child with alabaster skin and angelic look with the tendency to frequent cold, flu, and cough might require tuberculinum. And if there is any family history of lung trouble or tuberculosis, tuberculinum is also used in the children who have violent temper with kicking, screaming on the floor, and those who have no preservance or concentration. Fourth, use as an auto-NOSODES, vaccine made from the patient's own disease matter. And when several remedies seem to be indicated and none of them is completely fit the case, use NOSODE. In this condition, use NOSODE. But in condition arising from suppression of skin lesions, NOSODE, and give the NOSODE closest to the remedy that work and which cover some of the patient's symptoms if the complementary remedy doesn't work. You give the medicine, Tuza, he's absolutely fine. And after that, after 10, 15 days, 1 month, 2 months after, your medicine was, now it's not giving any result. You change the potency. First, you change the potency before try to give another remedy.
First, if the thuja is working, and after a few days, he is not responding now, give 200, 1 and 10 m. If it not worked, then go for a intercurrent remedy as a NOSODES, medorinum. So it will remove the block, and again you have to give thuja again. Now your thuja will work again, because you eradicate the miasmatic block. But few caution, we have to use precaution before using NOSODES. NOSODES are not a simple remedies. NOSODES are powerful and deeply working remedies, not to be taken lightly. Don't take these medicine lightly, and or use too quickly. Don't repeat these medicine if you get the results from first dose. Keep them in your hand to be play like a trump card when you really need them. Don't prescribe anyone, because if you don't have indication, if you don't have knowledge, don't prescribe these NOSODES. You will suppress the case. You will make this case uncurable. You will advance the condition of the patient. You will make this patient's life hell. Do not make the mistake of prescribing in NOSODES if the symptoms clearly indicate remedy. Kent says, I have known medorinum to be given and fail where thuja would have cure promptly, because the symptoms were predominantly thuja, not the medorinum. So what is our problem? Our problem is lack of discussion. We don't have discussion to each other. Dr. Davinder, now it is 8:55. Actually, we are giving 10 minutes for the discussion. Yeah. I think now I think we have only 5 minutes, even though some of the participants raised hand to ask to you. I think you have almost finished, right? I mean, do you have more to share with us? I have one more. I need 1 more hour to that I know. That sure. Lots of things, because we need that. We have a different type of prescribing. We always think about that a similar. We cannot use NOSODES in routine prescription. Okay, so we have 10-20 types of different prescription, different type of prescription we can use in the clinic. Yeah, so definitely you have to take the second session, third session like that. That will be useful for us too. Even we need that. Anyway, I'm going to the participants, those who raised a hand. Dr. Hariharan, please. And we have 4 minutes. Dr. Hariharan, then Dr. Sridhara Guru. Please unmute yourself, Dr. Hariharan. Sir, Doctor, your class is very informative. First of all, my congratulations. See, thank you. Sir, suddenly I will ask a question that the time is not too much. See, in thyroid DPO cases, what will be the NOSODES we can use for best? Sir, I already told we should know the symptoms, quality of the symptom. Thyroid, if this condition, because there are lots of remedy, polytrust remedy in our materia medica.
if we don't have qualitative symptoms, thyroidinum, what condition you say? Sir, Can you repeat your question? Sir, in certain hypothyroid cases, even though we hypothyroid cases, even though we can reduce the TSH in correct way, but some blocks will be there and it will be repeated, and sometimes autoimmune, so TPO will be there. Then we can cure it. We cannot cure it. So what will be the nosode we can use? So most of the time, a few days before, we have a discussion on thyroidinum. We can use, if your patient is your TSH level is goes down, and after that, after your medicine, but the patient was not fully recovered from the condition, we can use thyroidinum as an intercurrent remedy. Okay, sir. Thyroidinum has a maladjustment of the body. Sir, we want discussion more, no time. Next time we can discuss that. Sir, I want to know more. I will definitely, because I have more than 200 NOSODES information. So we can slowly talk about every NOSODES, keynote prescriptions of these NOSODES. If this condition is present, this is the remedy. So I like to discuss every single thing, because these medicines are, few things are proved, few medicines are not proved, few are in process of proving. But if we have a basic knowledge and the basic disease condition, you can use these NOSODES. For example, you are talking about thyroidinum, hyperthyroidism, hypothyroidism. Next time when we discuss the suppression, I will discuss one case of hyperthyroidism. That hyperthyroidism is converted into hypothyroidism, and the patient was in depression. Then I will discuss again. Thank you, doctor. Actually, now it is the time for our Malayalam session, even though I am giving 1 minute to Dr. Sridhara Kurup, sir. Sir, please make short. Yes, definitely. My question and comments, everything will be 1 minute only. Okay. Sasrigalji, that I like to do, I appreciate your class. It is very excellent. I agreed that it is one of the best classes I saw that in this forum. That I like to ask one question. There, Dr. R.P. Patel was using the isopathy medicine. He was using that, not using to the allopathic medicine into potentate, and he made a book, and I read it there. It is, he made that all the so many medicines he was using with the isopathic medicine. And also another Bengali doctor, his name I am not remembering, he was also using, and I attended his classes. That there it is not mentioned isopathy medicine was prepared from to the disease products or to the human products. It is from to the chemical itself. There it is mentioned. What about your opinion? So actually, few doctors made these NOSODES directly from their medicinal substances. So the biggest problem is there, if we are using the paracetamol, for example, they triturate it and prescribe these medicine directly to the patient. But the problem is that understanding of the symptoms, because NOSODES are Brahmastra. We only use these NOSODES when we don't have any other options, because our motive is only to prescribe a similar remedy according to the rule and regulation of homeopathy.
If we are going out of this, it means this is not homeopathy. I use only these nosodes because this is the biggest problem in our system, that we don't have discussion on this topic, because there are lots of indications. First, we have to try proved medicine. These nosodes are not proved. If we are titurating any medicinal substance and given to the patient, it will not give you exact results, because it's suppressing the condition, not curing. Most of the incurable cases, when there is no indication, mute cases, we use nosode to flourish the disease. The symptoms come out from the body, so we can use the polycrust remedy. I just want to discuss one thing. My question is regarding the protopathy. Sir, I think I know your question is not yet finished, and even Dr. Devinder Singh has more to say. But unfortunately, we have already took 4 minutes from the Malayalam session, and I'm so sorry to say that Dr. Harinath and Dr. Ram Parvesha also raised hand. But sorry, please put your doubts in the comment box. So Dr. Devinder Singh will answer your questions, or you can put the appreciation even. Thank you so much. And thank you so much, sir. Actually, your class is very informative. We need more classes from you, and we need a separate session for discussion even. Thank you so much. Yeah. Come again. Thank you. Really wishing to listen to your classes. Thank you so much, and good night, everyone. See you the same time. I'm so sorry to Dr. Harinath and Ram Parvesha. And now we are moving to the Malayalam session. I'm welcoming Dr. Danesh for conducting Malayalam session. Dr. Danesh, please. Thank you, Dr. Rajini. And മലയാളത്തിന് മറിയാമ്മ ഡോക്ടറാണ് ഇന്ന് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ ഒന്ന്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1234 സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 1 മിനിറ്റ് മൗന പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. നമ്മുടെ 1234 ദിവസമായ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ ഡോക്ടർ ശാന്തചന്ദ്രൻ മാഡമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പൊതുജന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുകയും ഡോക്ടർമാർക്കായി സെമിനാറുകൾ നടത്തുകയും കൂടാതെ വന്ധ്യതയിൽ വൻ വിജയം നേടിയ വ്യക്തിത്വവുമാണ്. 40 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവമാണ് ഡോക്ടർക്കുള്ളത്. നമുക്കും പല തവണയായി ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതാണ്. ഇന്ന് ശാന്ത ഡോക്ടറോടൊപ്പം ചോദ്യോത്തരവേള എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ശാന്ത ഡോക്ടറെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ആചാര്യനായ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാമല്ലോ. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ആചാര്യ സാമുവൽ ഹനുമാനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ IFPH എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒത്തിരി ഹെൽപ്പാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കോണ്ടാക്ട്, ഒരുപാട് അറിവ്, ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ്, ഇതെല്ലാം തന്ന IFPHന്റെ എല്ലാ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് IFPH എല്ലാവരെയും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഡോക്ടർ ധനേഷ് വിളിച്ച് രാവിലെ പറഞ്ഞത്. ഒത്തിരി ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നാലും ഞാനൊരു 4 കേസ് പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന
പറയട്ടെ ഒരു കേസ് ആദ്യത്തെ. മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ കേൾക്കാം. ഞാൻ ഇതില് ഫസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന ഒരു കേസ്, ഒരു 38 വയസ്സുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ്. അവര് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, ലേറ്റ് മാരേജ് ആണ്. ലേറ്റ് മാരേജ് ആയിട്ട് അവര് ഒരു 6 IUI കഴിഞ്ഞു. 38 വയസ്സാണ്. 6 IUI കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവര് IVFന് തയ്യാറായി. അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ AMH ലെവല് 0.499. അപ്പൊ അവര് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, IVF ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനും 38 വയസ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ, നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് മെഡിസിൻ. ഭയങ്കര പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തത്, അവർ ജൂലൈയിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്, ജൂലൈ 2023. അവർക്ക് കൊടുത്ത മെഡിസിൻസ്, അവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു ട്യൂബർകുലോസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ട്യൂബർകുലിന് 10 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സിഫിലിന് 10 കൊടുത്ത്, പിന്നെ കൊടുത്തതൊക്കെ ഇതാണ്: കുർക്കുമ ടിഞ്ചറും ഓറി 3X. കുർക്കുമ ടീച്ചർ ഓവറി 3X ആണ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തത്. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ AMH ലെവല് 1.7 ആയി. കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? കുർക്കുമ ടീച്ചർ സിഫിലിന് ഫസ്റ്റ് ട്യൂബർകുലിന് 10, പിന്നെ സിഫിലിന് 10, കുർക്കുമ ടീച്ചർ. പിന്നെ അവര് മെയിനായിട്ട് പറയുന്ന തലമുടി പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈന്റും കൂടെ. അതിന് വിസ്പാഡിനും 6Xും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 6 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓവറി 3X കൊടുത്തത്. ഇപ്പൊ എന്താ പിന്നെ കൊടുത്തത് ബാച്ചുലർ റെമഡി ഞാൻ കൊടുത്തത് അധികവും സ്റ്റാർ ഓഫ് ബെത്ലേഹം, അഗ്രിമണി, ഹോളി. കാരണം അവരുടെ ഡിപ്രഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാർ ഓഫ് ബെത്ലേഹം, ഹോളി ഒക്കെ കൊടുത്തത്. ഇപ്പൊ അവരുടെ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ AMH ലെവല് 1.7 ആയി. ഞാൻ അവരുടെ അടുക്ക ഒരു ഡോസ് കാർസിനോസിനും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ അടുക്ക പോയിട്ട് IVF ചെയ്യാനായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഏജും പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൗണ്ട് നല്ല കുറവാണ്. മോർട്ടിലിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മോർഫോളജിക്കലി നോർമലി 2% ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ ഈ AMH കുറവെന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്കിത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് പറയാം. ഓക്കെ ആണോ ഡോക്ടറെ? കേക്കാമല്ലോ. ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു കോസ്മെറ്റിക് കംപ്ലൈന്റ് അല്ലേ. ഇവിടെ എല്ലാം ബ്ലാക്ക്, ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുന്നു. നമ്മൾ സെപ്പിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ. അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുന്നു, നല്ല ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡിയ, 57 വയസ്സുണ്ട്, മെനപ്പോസ് ആയിട്ട് 10 വർഷമായി. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കറുപ്പ് കളർ, ഇവിടെ കറുപ്പ്, ഇവിടെ കറുപ്പ്, ഇവിടെ എല്ലാം കറുപ്പ്, ഇത്ര സ്ഥലം മാത്രം, ബാക്കി ബോഡിയിൽ എങ്ങും ഇല്ല. അപ്പൊ അവര് ഹൗസ് വൈഫാണ്, വീട്ടിൽ വേറെ പുറത്തൊന്നും പോകാത്തൊരു ലേഡിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മള് എറണാകുളത്ത് തന്നെ, ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാ, അടുത്തല്ല ഇവിടെ മരടിലുള്ളതാ. അപ്പൊ അവര് ഇനി ഈ 10 വർഷം കൊണ്ട് അവര് ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടു, സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ടു, കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ബെറ്റർ ആയില്ല. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് ഈ നവംബർ 25-ാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത്. അപ്പൊ ഞാന് അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് കൊടുത്തത് സൾഫർ 0/3 ഒരു 10 ഡോസ് കൊടുത്തു, 10 ദിവസം കഴിക്കാം. ഒരു പൗഡർ എനിക്കത് കുറിപ്പ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നതാ. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്രോണിക് കേസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ സൾഫർ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് മെന്റൽ കേസിലൊക്കെ. ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം.
അത് സൾഫർ 0/3 10 ഡോസ് 10 ദിവസം കഴിക്കാൻ ഞാൻ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിങ്ങനെ 10 ഡോസ് വെച്ച് ഒരു ഡോസ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് 3 നേരമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു 10 ദിവസം കൊടുത്തു. പിന്നെ കൊടുത്തത് നമ്മൾ ബെർബറിസ് അക്യുഫോളിയം ടിഞ്ചർ, സർസപ്പാഡല ടിഞ്ചർ, ഇച്ചിനേഷ്യ, കുറേ മെഡിസിൻ എടുത്തല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിനേഷ്യ ടിഞ്ചറും കൊടുത്ത് ബെർബറിസ് അക്യുഫോളിയം റോസ് വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും കൂടെ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഡോസ് കാർസിനോസിൻ 200 കൂടെ കൊടുത്തു. അത് ഒരു പൗഡർ കൊടുത്തിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് 3 ദിവസമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ അവര് വന്നത് 28/12 അവര് വന്നു. ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു മാസം എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല, അത്രയും ചേഞ്ച് ആയി, അത്രയും കളറ് ചേഞ്ച് ആയി. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. സൾഫർ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് പിന്നെ അവര് സർസപ്പാഡിൽ കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യം ഒരുപാട് ബോഡി ഭയങ്കര ചൂടാണ്, മെനപ്പോസലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ചൂടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സർസപ്പാഡില് ഇച്ചിനേഷ്യ ബെർബറിസ് അക്യുഫോളിയം. ബെർബറിസ് അക്യുഫോളിയത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിൽ ചേഞ്ച് ദ കോംപ്ലക്ഷൻ എന്നും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബെർബറിസ് അക്യുഫോളിയം ഇന്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ടിഞ്ചർ ഇന്റേണലും കൊടുത്ത് പിന്നെ കഴിക്കാനും കൊടുത്ത് പെരട്ടാനും പറഞ്ഞു. ടിഞ്ചർ എല്ലാം ഓരോ പ്രാവശ്യമാണോ മാഡം? എന്തോ അതിന്റെ ടിഞ്ചർ കൊടുക്കുന്നത് ദിവസവും ഓരോ ഡോസ്? ഞാൻ ഇത്ര ഒരു മാസമേ ഉള്ളൂ കൊണ്ടുപോയിട്ട്. 25 നവംബർ 25 കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പൊ ഡിസംബർ 28 വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് എനിക്ക് ഐ കാൻ ബിലീവ് അത്രയും ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ആയി. അപ്പൊ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയുക, ഡോക്ടറെ ഇനി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, ഇത് കുറെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലും ഒക്കെ പോയി ഒരുപാട് ഫേഷ്യലും അതൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഡൈ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് പറയില്ല, സൾഫർ കൊടുക്കാൻ പറയുള്ളൂ. ഞാൻ ആ ബേസിലാണ് ഈ സൾഫർ 0/3 കൊടുത്തത്, 10 ദിവസത്തേക്ക് കൊടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ കാർസിനോസിൻ കൊടുത്തത്. സൾഫർ 0/3 10 പൗഡറായിട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു പൗഡർ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് 3 നേരമായിട്ട് കുടിക്കുക. അങ്ങനെ 10 ദിവസത്തേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡോസ് ഇത് കാർസിനോസിൻ കൊടുക്കും. കാർസിനോസിൻ 200 ആണ് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവര് വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി. ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമല്ലോ ഇതുപോലത്തെ, അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ട്രൈ. മാഡം ഒരു സംശയം, അടുത്ത കേസിലോട്ട് പോട്ടെ. മാഡം കേൾക്കുന്നില്ല, ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ. അടുത്ത കേസിലോട്ട് പോട്ടെ. ഈ ബെർബറിസ് കാരണം ടീച്ചർ കൊടുത്തില്ലേ, അതെങ്ങനെയാണ്? ബെർബറിസ് 10 ഡ്രോപ്പ് 2 നേരം. 3 അങ്ങനെ തന്നെയാണോ കൊടുത്തേ? 3 അങ്ങനെ തന്നെയാ കൊടുത്തേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണോ പറഞ്ഞത് മാഡം? ഏത് ഇപ്പം വന്നപ്പം മെഡിസിൻ പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ ഞാൻ ആകെ കൊടുത്തത് ഈ ടിഞ്ചർ, ഇത് ബെർബറിസ് അക്യുഫോളിയം, പിന്നെ പെരട്ടും കഴിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേഗം തീർന്നതുകൊണ്ട് അവർ വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത്രയും ചേഞ്ച് വരുമല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന കേസല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ സെപ്പിയും കാർബോനിമാലിസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. ഇതിപ്പോ സൾഫർ കൊടുക്കാൻ കാര്യം അവര് ഡൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒത്തിരി ഫേഷ്യലും ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തില്ലേ 10 വർഷം കൊണ്ട്. അവര് നല്ല ഫെയർ ആണ്, ഇവിടെയൊക്കെ ഫെയറാണ്. ഓൺലി ഇത്രയും സ്ഥലം, ഈ നെറ്റി, മൂക്ക് ഇവിടെ, പിന്നെ ഇത്രയും സ്ഥലം മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ കറുപ്പുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കൊടുത്തത്. ഈ റോസ് വാട്ടറിൽ ചേർക്കുന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻ എങ്ങനെയാണ്? റോസ് വാട്ടറിൽ എന്താ ഡോക്ടറെ കേൾക്കുന്നില്ല? റോസ് വാട്ടറിൽ ടിഞ്ചർ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? റോസ് വാട്ടറിൽ അതെ 100 ml റോസ് വാട്ടറിൽ 10 ml ബെർബറിസ് അക്യുഫോളിയം ടിഞ്ചർ ഇട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുഖം അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആയോ?
ക്ലിയർ ആയി മാഡം, ക്ലിയർ ആയി. നമുക്ക് ഒത്തിരി കേസുകൾ ഇങ്ങനത്തെ വരുന്നുണ്ട്. സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല, ഇനിയില്ല. ഞാൻ അടുത്തൊരു കേസ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അങ്ങനെ എടുത്തില്ല, ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ രാവിലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ. ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു കേസാണ്. ഇത് കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു പേഷ്യൻ്റ്, അയാൾക്ക് 45 വയസ്സുണ്ട്. എല്ലാ ബിസിനസ്സൊക്കെ പോയി. ഒരു ബുക്കിന്റെ +2-നും സെൻട്രൽ സ്കൂളിലേക്ക് ബുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അയാളുടെ ബിസിനസ്സൊക്കെ പോയി. ആളാകെ ഭയങ്കര ആൻസൈറ്റിയും ഡിപ്രഷനും, ഭയങ്കര ഒത്തിരി പൈസ ഒരുപാട് അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ കുറെ ലോൺ എടുത്ത് അയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് ബുക്ക് പ്രിന്റിങ്ങും അതും ഇതെല്ലാം തുടങ്ങിയ സമയത്തായിരുന്നു കോവിഡ് വന്ന്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അതങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതോടുകൂടി അയാൾക്ക് ഡിപ്രഷനായി, ആർത്രൈറ്റിസ് ആയി. ഒരു ഡിപ്രഷൻ വന്ന് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി, സൈക്യാട്രി മെഡിസിൻ കുറച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ട് പിന്നെ വീട് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു. സാമ്പത്തികമായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു നമുക്കറിയാലോ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ വൈഫ് വിദേശത്ത് നേഴ്സായിരുന്നു. അപ്പൊ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരും ഇവിടെയായി. അപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ടെല്ലാം തകർന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ഭയങ്കര സസ്പീഷ്യസ് ആയി. ആരെങ്കിലും പേരൻസ് ഒക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, വീടൊക്കെ വിൽക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് പേരൻസ് കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനയാൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ പേടിയായി, ഫിയർ ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യും, എൻ്റെ 3 മക്കളുണ്ട്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ്. ഭയങ്കര ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ ആയി. എനിക്ക് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള എൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ്, സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് ഈ കേസ് റെഫർ ചെയ്തത്. അയാൾ വന്നത് 22/7/23 അയാൾ വന്നത്, ജൂലൈയില്. അപ്പൊ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ അങ്ങ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഈ ഇത് ഡിപ്രഷൻ കാരണം ഇപ്പൊ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുള്ളതിന് എല്ലാവരും അങ്ങ് സംശയമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നൊരു കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ അയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തത് ബ്രയോണിയ 50 ആണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ബ്രയോണിയ 50 കൊടുത്തിട്ട് ഈ കുറച്ച് പാസിഫ്ലോറ്, പിന്നെ നമ്മള് സ്റ്റാറോ, ബദലേഹം, ഒലീവ്, ആസ്പൻ, അഗ്രിമണി, സ്ക്ലീറാന്തസ്, ഇത്ര മെഡിസിൻ സ്ക്ലീറാന്തസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷന് അയാൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അയാൾ ചോദിച്ചു, പിന്നെ വന്നില്ല. അപ്പൊ കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആളെ വന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ആ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനോട് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ഈ ഇന്ന ആളുടെ കാര്യം എന്തായാലും ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ വന്നില്ല ഡോക്ടർ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അയാൾ വരുന്നത് 3/10 വരുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് കുറെ ബെറ്ററായി, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബെറ്ററായി. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ബെറ്ററായി. ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കുറവുണ്ട്, ഞാൻ സൈക്യാട്രി മരുന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ളതൊന്നും കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫീലിംഗ് മച്ച് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കുറച്ച് ഇത് ബുക്കിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു വാടക വീട് കിട്ടി. അപ്പോൾ അയാള് കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടാക്കി. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് നോക്കുന്നത്. കൂട്ടുകാര് നോക്കിയാൽ ഇനി എന്നെ പറ്റിക്കോ, ഇനി എന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ള. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മള് ഒരു മാനസിക ഒരു കേസുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു സൾഫറിൽ സോറിക് കണ്ടീഷനായി സൾഫറിൽ തുടങ്ങിയാൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ അയാൾക്കും കൊടുത്തത് ഒരു 15 ദിവസം സൾഫർ 0.3 15 days കൊടുത്തു. 15 പൊതി കൂടെ തയ്ച്ചു. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ഹയോക്സി അമസ് 0.3 15 പൗഡറും പിന്നെ ഈ അഗ്രിമണിയും മിമുലസും ആണ് കൊടുത്തത്. 3/10 വന്നപ്പോഴത്തേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് 21/10 വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് 21/10
10ൽ വന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അന്ന് പിന്നെ ഞാനൊരു ഡോസ് ഇത് തന്നെ സൾഫറും ഹൈഡ്രോക്സിയാമസും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്കേസിസ് 1 ഒരു ഡോസ്. വീണ്ടും അയാൾ ഇപ്പൊ വന്നത് ഈ 12-ാം തീയതിയാണ് വന്നത്. എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പിയാണ് അയാള്. ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഞാൻ ഭയങ്കര എൻതൂസിയാസ്റ്റിക് ആയി. ഇപ്പൊ അയാൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നല്ലോ, സ്കൂൾ അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നു. അടുത്ത അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്കുള്ള ബുക്കുകളും എല്ലാം ബിസിനസ് ഇംപ്രൂവ് ആയി. പിന്നെ ഞാൻ അയാളോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വന്ന സമയത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് അല്ലേ വരുന്നത്. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എനിക്കുണ്ട്, എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട്, എനിക്ക് കാണാം, കേൾക്കാം, യാത്ര ചെയ്യാം, അങ്ങനെ കുറേ ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞവർക്ക് അതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഈ 12-ാം തീയതി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, ഐ എം വെരി ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഞാൻ ആ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് ഇപ്പൊ 12-ാം തീയതി വന്നപ്പോൾ ഒരു ഡോസ് സിക്കിളിനും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ബാച്ചുലർ റെമഡീസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ ബാച്ചുലർ റെമഡീസ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുക്ക പോയപ്പോ സൈക്കോളജിസ്റ്റും പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഞാനും ഭയങ്കര ഹാപ്പി. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിഫിലിനം ഏത് ഡോസ്, ഏത് പൊട്ടൻസിയാണ്? സിഫിലിനം ഞാൻ കൊടുത്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ഇയാൾ ആദ്യം വന്നപ്പോ കേസ് എടുക്കാനായിട്ട്. കാരണം പിന്നെ അയാളിങ്ങനെ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കും, ഇപ്പൊ നോട്ടം ഒക്കെ വരും, വല്ലാത്ത എനിക്കൊരു പേടിയായിരുന്നു ഒത്തിരി. അധികം സമയമായിരുന്നു കേസ് എടുക്കാൻ. അപ്പൊ വന്നപ്പോ ഡോക്ടറെ ഞാൻ പറയണ ആരെങ്കിലും കേൾക്കും, അതുകൊണ്ട് കഥ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആരും കേൾക്കത്തില്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എന്റെ കൺസൾട്ടിങ് ടൈം കഴിയുമ്പോൾ വന്ന് 2 മണിയാകുമ്പോൾ. പിന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അയാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അയാളോട് ഈ 21/10 വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ചോദിച്ചത്. അപ്പം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ സത്യം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അയാളുടെ ഫാദർ ഭയങ്കര ഡ്രങ്കാർഡായിരുന്നു, ഫാദറും കുടിക്കുമായിരുന്നു, ബ്രദറും ഭയങ്കര കുടിയനായിരുന്നു. പിന്നെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് പോവർട്ടി ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സിക്കലിനെ കൊടുത്തത്. ടെന്നം കൊടുത്തു. ഈ പ്രാവശ്യം ഈ ലക്കേസിസം കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ സസ്പീഷ്യസ് നേച്ചർ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് മാറി. അതായത് എനിക്കും പേടിയായിരുന്നു കേസ് എടുക്കാനിരിക്കാൻ. ഹയോസിയാമസ് കൊടുക്കാൻ ക്ലിയർ ആയോ ഡോക്ടറെ? ഹയോസിയാമസിന് എടുക്കാൻ ഹയോക്സിയാമസ് 0 ബാൽസറി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വന്നിട്ടേ. എന്തോ അതിനൊരു കാരണം കണ്ടത് നോട്ടം ശരിയല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ തോട്ട്സ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണില്ല, അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത തോട്ട്സ് ഒക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കേസ് എടുക്കാനും എനിക്കും പേടിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഭയങ്കര മിടുക്കനായി, ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയി. നമുക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് ഭയങ്കര വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഈശ്വരൻ നമ്മൾക്കൊരു ടൂള് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഹോമിയോപ്പതി. നമ്മൾ പഠിച്ചത് എത്ര മനുഷ്യർക്ക് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തത് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഈശ്വരന് നന്ദി പറയാം, ഹോമിയോപ്പതിക്ക് നന്ദി പറയാം. ഹനുമാന്റെ ഫോട്ടോ എൻ്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഹനുമാനോട് നന്ദി പറയുക. അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി രക്ഷക അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് അയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ ആയോ മാഡം? ബാച്ച് ഫ്ലവർ റെമഡീസ് എല്ലാം ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ? ബാച്ചുലർ റെമഡീസ് നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ കൊടുത്തേന്നോ? ബാച്ചുലർ റെമഡീസ് ആദ്യം കൊടുത്തത് സ്റ്റാറോ ബത്ലേഹം, ആസ്പൻ, അഗ്രിമണി, ജെൻഡിയാൻ. പിന്നെ വന്നപ്പോ അഗ്രിമണി മാത്രം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അയാൾ ഓപ്പൺ ആയി, നല്ലപോലെ
ഓപ്പൺ ആയി അയാളുടെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മാറും. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തത് കാലി പോസിനകത്ത് ഈ അഗ്രിമണി ഉറക്കം കുറച്ച ഡിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തിരക്കായല്ലോ, ട്രാവലിംഗ് ആണ് അയാൾക്ക്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ നാളെ കൊല്ലത്ത് പോകണം, ട്രിവാൻഡ്രം പോകണം. അപ്പൊ ഈ ഏരിയ മുഴുക്ക ഇയാൾക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത്. പോയി എല്ലാം ഓർഡർ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ മച്ച് ട്രാവലിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഉറക്കവും കൺട്രോളും ശരിയാവുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ. അപ്പൊ ഞാൻ കാലി ഫോഴ്സിനകത്ത് അഗ്രിമണി, വില്ലോ, സ്റ്റാർ, ആസ്പെൻ അത്ര ഞാൻ കൊടുത്തു. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി. ഇനിയൊരു കേസ് പറയാം. അത് ഇതുപോലെ ഈ സാധാരണ ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ഒരു മോള്, പുള്ളിക്കാരത്തി ഇപ്പൊ ഡോക്ടറാണ്, അലോപ്പതി ഡോക്ടറാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി MDക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകും. എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് അതിന് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത്. അപ്പൊ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സൈക്കോളജിസ്റ്റിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, സൈക്കോളജി ഡോക്ടറെ ഡോക്ടറാണ്, ഫീസ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര പേടിയും ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കൊടുത്തത് ലൈക്കോപോഡിയം 1, പിന്നെ ആർജന്റ് നൈട്രേറ്റും ജെൽസീനിയാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതി. പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ ആ പേഷ്യന്റിനെ. ഡോക്ടറല്ലേ, നമുക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാനൊന്നും അതില്ല, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ അവര് ഒരു വർഷത്തിന് 2022 എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവര് വന്നത് അവരുടെ പേരൻസിനെയും കൊണ്ട് വന്നത്. ഒരു ബ്രദറ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ഫാദറ് എന്തേന്ന് വെച്ചാ സംസാരിക്കത്തില്ല, ഇവരോടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഭക്ഷണം എടുത്തു വെച്ചാൽ വന്ന് കഴിക്കും, മിണ്ടുന്നില്ല, കരയുന്നില്ല, ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഒരു പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയുടെ കീ എടുക്കുക, അത് എറണാകുളത്തൂടെ അല്ലേ, വണ്ടി ഓടിച്ചങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് അമ്മയ്ക്കും മോൾക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. അയാൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒന്നും. അതിപ്പോ കരഞ്ഞെങ്കിലും നന്നായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലായിരുന്നു. കരയുന്നുമില്ല. അപ്പൊ അമ്മയാണെങ്കിൽ കരയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വല്ലാത്തൊരു മൂടാണ്. നമുക്ക് ആലോചിക്കാമല്ലോ, ഒരു മോനുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡന്റ് മരിച്ചു. ഞാൻ അപ്പോഴാണ് ഈ ഡോക്ടർ മോള് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ടെൻഷനും ആൻസൈറ്റി ആയിട്ട് ഡോക്ടറൊക്കെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് മെഡിസിൻ തന്നിട്ട് ഞാൻ സുഖമായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി ഡോക്ടറെ പാസ്സായി. ഞാനിപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ എനിക്ക് എഫക്റ്റ് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടേഴ്സ് എൻ്റെ പപ്പയും മമ്മിയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് ലബോറട്ടറിയിൽ ഇതുണ്ട്, ഇങ്ങനെ എയിൽമെന്റ്സ് ഡെത്ത് ഓഫ് ലൗഡ് വൺസ്, അതിലൊരു മെഡിസിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആംബ്രാഗ്രേഷ്യാണ് ഇറ്റാലിക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ. പിന്നെ ചൈൽഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ 4 മാർക്കർ നമ്മുടെ ഇഗ്നേഷ്യ. ഞാൻ സാധാരണ ഇഗ്നേഷ്യ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് പപ്പയ്ക്ക് ഇഗ്നേഷ്യ 10 തന്നെ 2 ഡോസാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുക. പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് തോന്നി ഒരു ഡോസ് ഞാൻ ഇവിടെ, പിന്നെ അയാൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തിട്ട് അക്വയില് ഇഗ്നേഷ്യ 10 തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് 2-3 ഡ്രോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് RSM കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു ഇതില് കാലിഫോസില് ഞാൻ മിമുലസും, ഒരു ബോട്ടലിൽ മിമുലസും ഇട്ടു, ഒരു ബോട്ടലിൽ ഒരു കാലിഫോസില് റെസ്ക്യൂ റെമഡിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തയച്ചു കേട്ടോ. പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് 20-ാം തീയതിയാണ് വന്നത്. 20-ാം തീയതി. ആ 20-ാം തീയതിയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത്. 20 വന്നപ്പോ നേരിട്ട് ആദ്യം പപ്പയാണ് എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് കയറിയത്.
ചിരിച്ചു. പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മരുന്ന് തന്നാൽ കൊള്ളാം, ഞാൻ ഐ എം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു സന്തോഷമായി. അതിന് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തത് ഞാൻ അംബ്രാഗ്രേഷ്യ കൊടുത്തു. അമ്മയ്ക്ക് ബെറ്ററായി. ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ടുപേർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്തു, കാലിഫോസും കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ അവര് നമുക്ക് സങ്കടവും ദുഃഖമൊന്നും അപ്പൊ മാറില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കതിനെ ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കിട്ടും. അതും അങ്ങനെ ഒരു ഇനി പൊട്ടൻസി ഏതായിരുന്നു? അംബ്രാഗ്രേഷ്യ 10 ആണ് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ 2 കേസ്. പിന്നെ എനിക്ക് വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു കേസ്, ഒരു ല്യൂക്കോഡർമ കേട്ടോ. ആ മോന് 4 വയസ്സായപ്പോ തുടങ്ങിയതാണ്. 4 വയസ്സുള്ളപ്പോ അതിന്റെ തുടങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് അവന് അതിനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഇൻട്രോവെർട്ടായി. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ ഉള്ള ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത്ര, ഈ മൂക്കിന്റെ അവിടെ ഇവിടെ ഇത്രയും പോർഷനിലാണ് അതിന് ല്യൂക്കോഡർമ. അവന്റെ അച്ചമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ബോഡി മുഴുക്കുണ്ട്, ഒരു നല്ല വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അപ്പൊ കുറേ ഹോമിയോ മരുന്ന് വെച്ചു. 10 വയസ്സിൽ 4 വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറായി, ജോലിയായി, 23 വയസ്സായി. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോ സിഫിലിനൊക്കെ കൊടുത്ത്, പിന്നെ കൊച്ചിനും ഈ കഴിച്ച് മതിയായിട്ട് പിന്നെ അവൻ വന്നില്ല. ഇപ്പൊ അവന് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിപ്പോയത്. ഈ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ചിരിക്കില്ല, വർത്താനം പറയില്ല. അവന് അപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ. ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തത് പൂജ 30 ആണ്. പൂജ 30 കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലിക്ക് പോയപ്പോ ഞാൻ പൂജ 30 കൊടുത്ത് അമ്മി വിസ്നാഥ പെരട്ടാൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവന് എപ്പോഴും വയറിന് കംപ്ലൈന്റ് പറയാം, ഇൻഡൈജഷൻ. എന്നാൽ നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വയറിന് എപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അമ്മ പറയുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പൂജയുടെ കൂടെ അമ്മി വിസ്നാഥ പെരട്ടാനും കാർഡസ്റ്റ് ഇഞ്ചറോ വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട്. ഈ വശം മുഴുക്ക കവറായി, ഇവിടെ മുഴുക്ക കവറായി, നോർമൽ കളറായി. 90% ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഇനി മരുന്ന് അയച്ചു തരണ്ട, ഞാൻ കമ്മിങ് പേഴ്സണലി 2 ദിവസത്തേക്കാണ് വന്നത്, ഡോക്ടറെ വന്ന് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ കുറഞ്ഞൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല. ഫോട്ടോ എനിക്ക് ഓരോന്നും അതിന്റെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പ്രൈവസി ആയിട്ട് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അയച്ചത്. അപ്പൊ പൂജ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എനിക്ക് പൂജ കാർഡസും ആക്ട് ചെയ്തതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിവറിലൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ അല്ലേ കാർഡസ്, അത് ആക്ട് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇനി അതിന്റെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ തൂജ 30 ഡെയിലി കൊടുക്കോ? എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഡെയിലി ഡോസാണ് കൊടുത്തത്. എത്ര? 1 ഡോസാ? ഡെയിലി 1 ഡോസാ? അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ½ ounce ടാബ്ലറ്റ് അതില് ഒരു 2 ഡ്രോപ്പ് മുകളിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 3 മാസത്തേക്ക് കൊടുത്തു വിടുക ചെയ്യും. ഡെയിലി 1 ഡോസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ചിലപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഈ വാക്സിൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടില്ലേ, വാക്സിന്റെ എഫക്റ്റും ഒക്കെ അതെല്ലാം മാറിയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വാക്സിൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭാഗ്യമാണോ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത്, ഈ ഒത്തിരി ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ഓപ്പൺ ആവാത്ത ആൾക്കാർക്ക് തൂജ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അവരുടെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആവും, അവര് ഓപ്പൺ ആവും. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ടൊന്നും ആ മോൻ വന്ന് സംസാരിച്ചു. അവൻ മോൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നെങ്കിൽ അവന്റെ അമ്മയാണ് അതിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം അമ്മ വന്നില്ല, അവൻ തന്നെ വന്നു. ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നാണ്. ആൺകുട്ടികളല്ലേ ഈ ഇത്രയും പാട്, നല്ല മിടുക്കനായിട്ടൊരു മോനെ ഇത്രയും ഫേസിങ്. ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ ഐബ്രോസ് പോലും ഇത്രയും പോർഷൻ വൈറ്റ്, പിന്നെ ഇത്രയും പോർഷൻ ബ്ലാക്ക്. തലമുടിയുടെ അവിടെ ഇത്രയും പോർഷൻ വൈറ്റ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക്, ബാക്കിയെല്ലാം വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്.
മൂക്കിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ചുണ്ടിന്റെ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം. അപ്പൊ കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു വിഷമല്ലേ. അവനിങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ട് ഒരു പാട്ടുകാരനാണ്, എല്ലാം ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നും ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല, വരുന്നില്ല. അവനൊരു ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ട്. ഇത്രയും കേസാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു വെച്ചത്. അപ്പൊ എനിക്കൊരു മരണാവശ്യം ഉണ്ടായി. അതിനൊക്കെ പോയി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഇത്രയും കേസ് എടുത്തു വെച്ചത്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എനിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം. ഇത്രയും പല വിധത്തിലുള്ള കേസുകളാണ് മാഡം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത്. ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിന് സംസാരിക്കാം. സംശയമുള്ളവർക്ക് നേരത്തെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. ഡോക്ടറെ വളരെ സന്തോഷം. നമസ്കാരം. അതായത് പലപ്പോഴും ഒരു അനുഗ്രഹീത ഡോക്ടർ എന്ന് വേണേൽ പറയാം. കാരണം എന്നാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും റിസൾട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടും ഒരഹങ്കാരോ, വളരെ സിംപ്ലസിറ്റി. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും അതിനൊരു അന്നേരം തന്നെ ഒരു മറുപടി തരും. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. ഒന്ന് ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ, ഒന്ന് ഡോക്ടർ ശാന്താചന്ദ്രൻ, ഒന്നും ഡോക്ടർ പ്രസാദ്. ഇങ്ങനെ കുറെ പേര് എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം വന്നാൽ ഇവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുകയും ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും. ഞാനും അതുപോലെ തിരിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്നതൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും. എന്നും നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 1/4 മണിക്കൂർ എന്നും ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതിരാവിലെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിലായിരിക്കും. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഇന്നും അതിരാവിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. എന്നും രാവിലെ പല പല പരിപാടികളുണ്ട്. ഡോക്ടർ അമ്പാടിയുണ്ട്, അമ്പാടി രമാദേവി അമ്പാടിയുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂടുന്ന വേലപ്പൻ സാറുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് അന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും, ഷെയറിങ് ഈസ് ക്യൂറിങ് എന്ന് പറയും. ഷെയറിങ് ഈസ് ക്യൂറിങ് ആൻഡ് കെയറിങ് എന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കുകയും പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ശാന്താചന്ദ്രൻ. അതിൽ എനിക്ക് അങ്ങേറ്റത്തെ അഭിമാനമുണ്ട്. വളരെയധികം എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഈ സ്റ്റെറിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ പലതും എനിക്ക് സംശയം വന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ദിവസവും രാവിലെ 5 മണി തൊട്ട് കാണുന്നതാണ്. അന്നേരം എനിക്ക് ഡോക്ടർ ശാന്താചന്ദ്രൻ്റെ റിസൾട്ടിലും പ്രസന്റേഷനിലും എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഇനിയും വരിക. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല കേസുകൾ കുറവാക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഡിസ്കഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അവതരണം കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അന്നേരം ആൾക്കാരുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് പോയാൽ വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും പ്രസന്റേഷൻ വളരെ ഉഗ്രമായിരുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ആൻഡ് എക്സലന്റ് പ്രസന്റേഷൻ. വളരെ നന്നായിരുന്നു. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഹരിഹരൻ സാറിന് സംസാരിക്കാം. ഈ ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഹരിഹരൻ സാറിന് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാന് ഡോക്ടർ ശാന്താചന്ദ്രന്റെ നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ. നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ. എന്റെ വൈഫ് പറയുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ, ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോണ് അവിടെ വെച്ചോണ്ടാണ് ഇത് കേട്ടത്. അപ്പൊ എന്റെ വൈഫിന് ഡോക്ടറെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്താണെന്നറിയാമോ, നിന്റെയും തലമുടി നരച്ചിരിക്കുവാണ്, ഡോക്ടറുടെയും തലമുടി നരച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഞാനിപ്പോ തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറുടെ മെയിൻ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലിസിറ്റിയാണ്. ആ സിംപ്ലിസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഡോക്ടറെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അല്ലാതെ അത് വൺ ഓഫ് ദി റീസൺ. പിന്നെ മറ്റേ ഡോക്ടറുടെ കൈപ്പുണ്യമുണ്ട്. ഡോക്ടർ എന്ത് കൊടുത്താലും കലിക്കും, പച്ചവെള്ളം കൊടുത്താലും കലിക്കും എന്ന് ഞാൻ എന്റെ വൈഫിന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർക്ക് നല്ല അറിവാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിപ്പോ IFPH ആണ് എനിക്ക് ഈ കോൺഫിഡൻസും ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് എനിക്കിപ്പോ ഡോക്ടറെ ഇങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ കിട്ടിയതൊക്കെ IFPH ആണ്. അതുകൊണ്ട് ധനേഷ് ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ഡോക്ടറെ ഇന്നൊരു ക്ലാസ് ഇത് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് തന്നു IFPH. ഒത്തിരി 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 ഹോമിയോപ്പതി
തന്ന പോലെ തന്നെ IFPH ഒരുപാട് എനിക്ക് നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ, ഒരു കോട്ടങ്ങളൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ IFPHനോടും അതിന്റെ സാരഥികളോടും പില്ലേഴ്സിനോടും ഒക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും കടപ്പാടും സ്നേഹവും നന്ദി ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ്. ആരും കൈപൊക്കിയിട്ടില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഡോക്ടർ. ഈ സ്റ്റെറിലിറ്റി കേസില് എനിക്ക് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒരു സ്ത്രീ 42 വയസ്സുണ്ട് അവർക്ക്. അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് വെളിയിലാണ്. ഒരു മോനേ ഉള്ളൂ. ആ മോന് 15 വയസ്സുണ്ട്, മൂത്ത മോൻ. ഒറ്റ കുട്ടിയേ ഉള്ളൂ, ഒരു മോനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്റെയൊക്കെ 42 വയസ്സുണ്ട്. അവര് എന്റെയൊക്കെ വന്നത് അവരുടെ കുറച്ച് മെൻസ്ട്രൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ആണ് വന്നത്. ഞാൻ ഡോക്ടർക്ക് അറിയില്ല, ഞാൻ മെയിൻലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റേതിലെക്കാട്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസ് അതിലാണ്. ഞാൻ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കാൽക്കേരിയ കാർബ്. അപ്പൊ കാൽക്കേരിയ കാർബ് 10 ഞാൻ ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു. ഒരു ഡോസ് രാത്രിയിലും കഴിക്കാം, വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു മാസത്തെ മരുന്നും കൊടുത്തു. അവരത് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ ഗൾഫിലോട്ടങ്ങ് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ എൻ്റെ മെൻസ്ട്രൽ കംപ്ലൈന്റ് എല്ലാം പോയി, പക്ഷെ ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനം അറിയിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, അതെന്താ സന്തോഷമായ വർത്തമാനം? ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയി ഡോക്ടറെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ? അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിലെല്ലാവർക്കും ഇത് പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരും, കുട്ടിക്ക് പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരും, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൽക്കേരിയ കാർബ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസിന് കൽക്കേരിയ കാർബ് വണ്ടർഫുൾ മെഡിസിൻ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇപ്പം പ്രഗ്നന്റ് ആയത് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും വരത്തില്ല. നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സർക്കംസ്റ്റൻസിലൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കുക, ഡെലിവറി ചെയ്യും. അവര് മിനിഞ്ഞാന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് എൻ്റെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു. ഒരു മിടുക്കൻ ആൺകുട്ടി, അവന് 1 വയസ്സായി. ഇപ്പൊ 1 വർഷം മുമ്പാണ്, 1.5 വർഷം മുമ്പാണ് അവൻ എൻ്റെ കൊന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഇപ്പൊ അവന് കുട്ടിക്ക് 1 വയസ്സായി. അപ്പോ അതെ. അപ്പം നമ്മള് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഫെർട്ടിലിറ്റിക്കല്ല മെഡിസിൻ കൊടുത്തത്, ഞാൻ അവരുടെ മെൻസ്ട്രൽ കംപ്ലൈന്റിനാണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അവർ പ്രഗ്നന്റ് ആവുകയും അവർക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാസ്തവത്തിൽ ഒരു നിധിയാണ്. അത് പഠിക്കണം. വളരെ ഒത്തിരി ഒന്നും പാടുപെടേണ്ട. ഒരു 24 മരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. 24 ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടേബിളിൽ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നോക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. അതെ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഞാൻ അതിന്റെ കേസ് ടേക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത്, ചില ഡോക്ടർമാർ ഇങ്ങനെ അത് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ റിസൾട്ട് വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഹാപ്പിയാണ്. കാര്യം എന്താ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി അവര് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രിന്റ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ ഓരോന്നോരോന്ന് കൊടുത്തു വിടും. പിന്നെ അതിന്റെ കേസ് ടേക്കിംഗ് ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പാടാണിത് ചെയ്യാൻ, കുറച്ച് പഠിക്കാനും ഇത് ചെയ്യാനും. പക്ഷെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയാണ്. ഡോക്ടർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു 100 years മെമ്മറി വിത്ത് മെമ്മറി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് രണ്ടും വേണം. ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തും വേണം, മെമ്മറിയും വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് ഒത്തിരി പേരെ ഇതുപോലെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും ഡോക്ടറെ. ഓക്കെ, ഗോഡ് വിൽ ബ്ലെസ് യു. സൂര്യ ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാം. നന്ദി ഡോക്ടർ. സൂര്യ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, സംസാരിക്കാം. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ? സൂര്യ ഡോക്ടറെ? ഡോക്ടറെ സൂര്യ ഡോക്ടറെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടറെ. പിന്നെ ഡോക്ടർ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്മാന്റെ കേസ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഡോക്ടർ ബ്രൈ 50 ml ആദ്യം കൊടുത്തത്. ബ്രൈ CM ആണ് കൊടുത്തത്. ദെൻ കുറച്ച് നമ്മുടെ എന്താണ് ബാച്ച് ഫ്ലവർ റെമഡി കൊടുത്തതിനകത്ത് സ്ക്ലീറാന്തസും ഒലിവും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? പറഞ്ഞു. അത് സ്ക്ലീറാന്തസിന് കനോട്ട് ടേക്ക് ഡിസിഷൻ കാരണം അല്ലേ? ഞാൻ സൂര്യ ആ പേഷ്യന്റ് വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് അയാൾ വന്നപ്പോ തന്നെ കയറി ഇരുന്നിട്ടേ ഡോർ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്കൊരു പേടി. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് കേസ് എടുക്കാനായിട്ട്
ഇരുന്നെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ വെക്കാൻ പേടി. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ലോസ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ സിംറ്റം വെച്ചുകൊണ്ട് ബ്രൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു. ഡോക്ടർ അവിടെ നമുക്ക് നക്സോമിക്ക കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലയോ? നക്സോമിക്കയോ? അല്ല ബ്രൈസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു വയലന്റ് ഇല്ല. അയാൾ ഇങ്ങനെ വയലന്റും ആ ദേഷ്യമല്ല. അയാള് ഞാൻ ദരിദ്രം, എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെ വളർത്തും, എന്റെ ഭാര്യയും ജോലി ഇല്ലാതെ പോന്നു, എനിക്ക് പൈസ ഇല്ലല്ലോ, ഞാൻ എങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു. ബ്രൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ആള് പിന്നെ വന്നില്ല. അപ്പൊ ബ്രൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് ഈ ബാച്ചിലർ റെമഡി കൊടുത്തു. ഡോക്ടർ മിക്സ് ചെയ്തല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ബാച്ചിലർ റെമഡി എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ? മിക്സ് ചെയ്താ കൊടുത്തേ. ടാബ്ലറ്റിലല്ലോ? അല്ല ആദ്യം വന്നപ്പോ ടാബ്ലറ്റിലല്ല, എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്താ കൊടുത്തേ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 22/7 വന്നിട്ട് പിന്നെ 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 6/10 പിന്നെ വരുന്നേ. അപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് വന്നു. പിന്നെ വന്നിട്ട് അയാൾക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ആയി. അയാൾക്കൊരു ബിസിനസ് ലെവലിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോഴും വന്നിരുന്നപ്പോ ഞാൻ കേസ് എടുക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോഴാണ് പല ചിന്തകൾ വരുന്നു, മറ്റേ മറിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഹയോക്സാമസ് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ നല്ല മെടുക്കണേ. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് തന്നെയല്ല, സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഒത്തിരി ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അവരാണല്ലോ അതിന്റെ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് വരും, അവര് അസസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ കുറച്ചു നേരമല്ലോ കേസ് എന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ അക്കോർഡിംഗിലാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. താങ്ക് യു സൂര്യ, താങ്ക് യു. സൂര്യ എപ്പോഴും വിളിച്ച് ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കുന്നതാ. സൂര്യ ആ കേസിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം, ഈ കേസിൽ ഒക്കെ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് IFPH എന്നാണ് കുറെ പേര് ഉള്ള, നമുക്ക് എല്ലാവരെയും കിട്ടിയത്. എന്റെ വളരെ അടുത്തൊരു കൂട്ടുകാരിയല്ലേ ഡോക്ടർ? താങ്ക് യു. ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാം. ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആർക്ക് വേണേലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവേ. ഹലോ ശാന്ത ഡോക്ടറെ, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ. നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഈ ലൂക്കോഡർമയുടെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വന്ന രണ്ട് കേസിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ്. ഒരു 3 മാസം മുമ്പ് ഒരു 15 വയസ്സുള്ള +2 പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. അപ്പൊ അയാളുടെ അച്ഛന് ചുണ്ടിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിരിയത്തും കണ്ണിൻ്റെ സൈഡിലുമൊക്കെ വൈറ്റ് പാച്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തൂജ ഹയർ പൊട്ടൻസി കൊടുത്തു. ഒരു 10-20 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സിഫിലിനും ഹയർ പൊട്ടൻസി കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ നൈട്രിക് ആസിഡ് സിറോബാർത്തറി കൊടുത്തായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അയാളുടെ ചുണ്ടിലായിരുന്നു ഇവിടെ വൈറ്റ് പാച്ചസ് കണ്ടായിരുന്നത്. വേറെ ദേഹത്തൊരിടത്തും ഇല്ല. പക്ഷെ ചുണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന വൈറ്റ് പാച്ചസ് നല്ല റോസ് കളറായി, നല്ല പിങ്ക് കളർ റോസ് കളറായി. അപ്പോൾ ഇനി ആ കൊടുത്ത ട്രക്ക് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ? പിങ്ക് കളർ വന്നാലും മാറും, നമുക്ക് മാറും. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ജയറാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പേപ്പർ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൂക്കോഡർമ മാറും ബുദ്ധിമുട്ട്. അവിടെ ഞാൻ ഈ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് കൊടുത്തത്. പിങ്ക് നൈട്രിക് ആസിഡ് നമുക്ക് ഈ 2 വശത്ത് വരത്തില്ലേ, കോർണറില്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രിക് ആസിഡും മെഡോർമും ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ബെറ്ററാണ്. പിന്നെ ചുണ്ടിന് ചുറ്റും വരുന്നതിന് എപ്പോഴും നാട്രമോറിന് നല്ല ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. നാട്രമോർ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ നാട്രമോർ കൊടുക്കണോ അതേ നൈട്രിക് ആസിഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ? ഇത്രയും വശത്താണെങ്കിൽ നാട്രമോറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാട്ടോ. ഇത്ര വശത്താണെങ്കിൽ നാട്രമോർ. പിന്നെ ഈ ചുണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കറുപ്പാണെങ്കിൽ ആദ്യം സെപ്പിയോ കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് പിന്നെ നാട്രമോർ. ചുണ്ടില് ആദ്യം വരുമ്പോ സെപ്പിയോ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നാട്രമോർ. ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു, ഒരു 10-22 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി. അതെപ്പോഴും ചുണ്ടിൽ ലിപ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. അതിന് കീഴ്ചുണ്ടിന്റെ അകത്ത് ഭാഗത്ത് നല്ല വെളുത്തില്ല പുല്ലൊക്കെ. ആ കുട്ടിക്ക് സൾഫർ സീറോബാർത്തറി കൊടുക്കണം. സൾഫർ സീറോബാർത്തറി ഒരു 10 ദിവസം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് സിംറ്റം നോക്കിയിട്ട് നാട്രമോർ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഏതാ വരുന്നത്.
അതിന് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഡോക്ടർ കൊടുത്ത മെഡിസിൻ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടൻസി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ 0/3 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഡോക്ടറെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നാട്രമൂറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നാട്രമൂർ 10 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ 0/3 കൊടുക്കണം. 1 or 2 പില്ല് മാത്രം ഇട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ക്ലിയർ. ഞാനൊരു കേസ് നാട്രമൂർ കൊടുത്ത് ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ളത് ആദ്യം ഹൈപ്പോട്ടൻസി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ 0/3 ആണ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഒരു 1.5 years കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒറ്റ പാച്ചസും ഇല്ല. അതെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടറെ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ചോദിക്കാനില്ല, സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ 1-2 കേസുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അതായത് എനിക്ക് ഈയിടെ ഒരു 4.5 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഇത് വന്നു. അത് ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് പിന്നെ ഈ ഗ്ലൂക്കോഡർമ ലെഫ്റ്റ് ലെഗിന്റെ പത്തിയുടെ പുറത്താണ് ഒരു 2 സെന്റിമീറ്റർ മൊത്തം ഇങ്ങനെ വട്ടത്തില് നല്ലോണം വെളുത്ത. അവര് സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു, പിന്നെ വേറെ ആരാണ്ടൊക്കെ കാണിച്ചു. അത് കുറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ വെറും സൾഫർ 0/3 മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ. വെയിലത്ത് അതിരാവിലത്തെ വൈകിട്ടത്തെ വെയിലത്തിരുത്താൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഒറ്റ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സെൻട്രൽ ഒരു മാർക്ക് വന്നു. അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ ഡാർക്ക് കളർ വന്നത് ഇപ്പം സൈഡിലോട്ട് മാഞ്ഞു വരിക. വെള്ള 0/3 മാത്രം കൊടുത്തു. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇന്നും രാവിലെ ഓരോ ഡോസ് കൊടുത്തു. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പം നല്ല കുറവുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു ഇന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു 90% കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറൊരു കേസ്, ഒരു 4 വയസ്സ് മുതലുള്ള ഒരു ഫോബിയ. എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പേടിയ. ചെറുപ്പത്തിലെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു. ഇത് കേസ് നമ്മൾ പേരും ഇതുമൊക്കെ പറയുകയും കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എനിക്കങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറ്റി. നമ്മൾ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് പറഞ്ഞപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ പേഷ്യൻ്റ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാരും ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അയാളുടെ കേസ് റെക്കോർഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഖത്തറിലാണ്, 34 വയസ്സുണ്ട്. അയാളുടെ മൂത്ത കുട്ടി ഇത് വന്ന് മരിച്ചു പോയതാണ്. വന്ന് മരിച്ചത്. അടുത്ത കുട്ടിക്ക് അത് വരുമോ എന്നുള്ള പേടി. പിന്നെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് സിഗ്നൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകും. പിന്നെ അന്ന് ഓഫീസിൽ പോയാൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പൂച്ചയോ പട്ടിയോ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഓഫീസിൽ പോയാൽ പിന്നെ അയാൾ എങ്ങും തൊടത്തില്ല. തൊട്ട് വീട്ടിൽ കയറി തൊട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കുളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഡ്രസ്സെല്ലാം എടുത്ത് ലോഷനും ഇട്ട് ചൂട് വെച്ചിട്ട് ഇതുള്ളൂ. പിന്നെ ആൻസൈറ്റി ഭയങ്കര, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് എടുത്തുചാട്ടോ എല്ലാം ആയി. ഏതായാലും അയാൾ നാട്ടിൽ ഒരു 2 ആഴ്ച മുമ്പേ നാട്ടിൽ വന്നു. അപ്പം ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടത് ഞാൻ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനെ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ആഴ്സനിക് ആൽബം എടുത്തു. ആഴ്സനിക് ആൽബം അയക്ക് കുറച്ച് ചുമ, അതിരാവിലെ ചുമയൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും അയക്ക് ഇപ്പം 2 ആഴ്ചയായിരുന്നു. 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഇപ്പം അയാൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്നുണ്ട്. മറ്റേ കാർ എടുക്കുകയായിരുന്നു. കാർ എടുക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു. ടാക്സിയല്ലേ പോവുള്ളൂ. ഇപ്പം ടാക്സിയെ പോകാനുള്ള ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പേടിയൊക്കെ പോയി. ഇപ്പം കുളിക്കും, പക്ഷെ 2-3 നേരം ഒന്നും കുളിക്കുകയില്ല. വെളിയിൽ പോയി എവിടെയെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്താൽ ഉടനെ ഒന്ന് സോപ്പിട്ട് കഴുകും. അതൊക്കെ നിന്ന് ആഴ്സനിക് ആൽബം 0/3 ആണ് കൊടുത്തത്. നേട്ടം ചുമയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോളോ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയതുകൊണ്ട് നേട്ടം 6 കൊടുത്തു. ഇപ്പം ഒരു 70% കുറഞ്ഞാണ് പേടി. ഇത് രണ്ടും പറയാനാണ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം. 3 മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മെഡിസിന് ഞാനെന്നും ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഇത് എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിലെ താങ്ക്സ് അത് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനെന്നും പറയും, എനിക്ക് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറായിട്ട് ജനിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് എന്നും രാവിലെയും വൈകിട്ടും കിടക്കാൻ നേരത്തും 2 പ്രാവശ്യവും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതും പറയും. ദൈവമേ, എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു
ഒരു പ്രൊഫഷൻ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ എന്നും സന്തുഷ്ടനും നന്ദിയുള്ളവനുമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ എന്നും പറയും. എന്നോ എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിലും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്നും എഴുതാറുള്ള ആ എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിലും ഇത് എഴുതും. അത് ഏതായാലും ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ആകാൻ പറ്റിയ എല്ലാവർക്കും ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമാണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിലിയർ ആയെന്നിരിക്കും വളരെ വളരെ റെയർ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കേസിലും ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റത്തിലുള്ളവരെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി 2 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മളിങ്ങനെ 3 മാസമായിട്ട് മെൻസസ് ആയില്ല, 3 മാസമായിട്ട് മെൻസസ് ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനും രമയെല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക്. അപ്പൊ ഈ എബീസ് നൈഗ്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കൊടുത്തു നോക്കിയില്ല. അതിങ്ങനെ 3 മാസം ഡിലേ ആയി പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് എബീസ് നൈഗ്ര കൊടുക്കാം. ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ. എബീസ് നൈഗ്രയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം ഉണ്ട്. അപ്പൊ കൊടുത്തു നോക്കാം നമുക്ക്. 3 മാസമായിട്ട് മെൻസസ് വന്നില്ല എന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എബീസ് നൈഗ്ര കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ മെൻസസ് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മെൻസസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു, അടുത്ത മെൻസസ് കുറെ നീണ്ടിട്ട് വന്നു, പിന്നത്തെ മെൻസസ് വീണ്ടും ഷോർട്ടായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഇറഗുലർ അങ്ങനെ വരുന്ന മെൻസസിന് യൂപ്പിയോൺ നല്ലൊരു മെഡിസിൻ. രമാജി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ യൂപ്പിയോൺ ബ്ലോക്കും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കേക്കും കൂടി ഉണ്ടാവും. സിവിയർ ബാക്കേക്ക് ആയിരിക്കും യൂപ്പിയോ, ലുക്കോറിയ ബാക്കേക്ക്. അതാണ് അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ. കാണത്തില്ലേ ഡോക്ടറെ? ലുക്കോറിയ കൂടെ കാണത്തില്ലേ? ലുക്കോറിയ, ബാക്കേക്ക് വിത്ത് ലുക്കോറിയ. അതിന്റെ യൂപ്പിയോന്റെ മൊഡാലിറ്റി വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതുകൂടെ നോക്കണം. അതെനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാഞ്ഞേ. ഇരിക്കുമ്പോഴേ ലുക്കോറിയ കൂടും, അതൊന്ന് നോക്കണം. നോക്കിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കിടന്നുപോയി. ഇരിക്കുമ്പോ കൂടുന്നത് അമോണിയം മ്യൂറാണ്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോ കുറയും. അങ്ങനെ ഇത് പിന്നെ ലൂക്കോറിയ വിത്ത് സിവിയർ ബാക്ക് ഏക്ക്. പിന്നെ പീരീഡ് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് വരും, ഇറഗുലർ ആയിട്ട് വരുമോ? ലൂക്കോറിയയുടെ മൊഡാലിറ്റി നോക്കിയ ഇതിലെ മർഫിയല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത്? മർഫിയാണ്. അതെ, യൂപ്പിയോന്റെ മൊഡാലിറ്റി നോക്കിയ ലൂക്കോറിയയുടെ. മർഫി എനിക്ക് അപ്പുറത്തായിരിക്കണം, ഞാൻ ക്ലിനിക്കിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഹരിഹരൻ സാറിന് എന്തോ പറയാൻ? ഡോക്ടർ ശ്രീധരക്കുറുപ്പിന്റെ ഞാൻ അതായത് ആഴ്സനിക്ക കൊടുത്തപ്പോഴല്ലേ കുറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് എന്റെ മയാസ്മാറ്റിക് റെമഡി സിഫിലിനുമാ വരുന്നത്. അപ്പൊ സിഫിലിൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് അത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യൂറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സിഫിലിൻ 10 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫാസ്റ്റീഡിയസ്നെസ് അങ്ങ് മാറും. അതിനാ കൊടുത്തത്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് സമയം തികയാത്ത പോലെയാണ്. യൂപ്പിയോണിലത് വരുന്നത് സിവിയർ ബാക്ക് ഏക്ക് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും പെയിൻ ഇൻ ബാക്ക് ഏക്ക് സീസസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഗഷസ് ഔട്ട്. നാളെ നമ്മോടൊപ്പം പുതിയ ഒരു ഡോക്ടറാണ് എത്തുന്നത്. ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ നാസർ കുരുക്കളാണ്. അദ്ദേഹം തിരൂരിലെ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 മക്കളും ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടർ കുരുക്കളോടൊപ്പം എന്ന പരിപാടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. 38 വർഷത്തോളം ചികിത്സാനുഭവമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ശാന്തചന്ദ്രൻ ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനം കിട്ടിയാൽ ഞാനും സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. വളരെ വളരെ അധികം ഞങ്ങളും ഹാപ്പി, ഡോക്ടറും ഹാപ്പി, പേഷ്യന്റ് ഹാപ്പി.
എല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രയോജനമാണ് കിട്ടിയത്. അതിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളും ഹാപ്പി, സാർ- ഞങ്ങളും ഹാപ്പി. കുറുപ്പ് സാറിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്നുള്ള ഡിസ്കഷനൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അസൂയ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇത്രയും താല്പര്യത്തോടെ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജൂനിയേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഏതായാലും പ്രായമുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറിയാമ്മേ, ഹലോ മറിയാമ്മേ, ഞങ്ങളെങ്ങനെ പ്രായമുള്ളവരെന്ന് പറയാത്തെ? പ്രായമില്ലല്ലേ? എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷം. എന്തായാലും നമുക്ക് സമയം ഇത്ര ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിന് നന്ദി പറയാനായിട്ട് സൂര്യ ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സൂര്യ ഡോക്ടറെ. അയ്യോ മൈ ഗോഡ്, അതെന്റെ ശാന്താചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർക്ക് ഈ IFPHന്റെ പേരിൽ എന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. ശാന്ത ഡോക്ടറെ ഞാൻ എന്താ പറയാല്ലേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല ഡോക്ടറെ, എന്റെ മാംഗോ തീർന്നോ? മാംഗോ തീർന്നിട്ടില്ല, മാംഗോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും IFPHന്റെ പേരിലും എന്റെ പേരിലും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടും താങ്ക് യു മറിയാമ്മ ഡോക്ടറെ. നമ്മള് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് കണ്ടതാ. അതെ വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്താറുമുണ്ട്. ആരെന്താ ഡോക്ടർ, ഞാന് വിളിക്കണേനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. 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 ഓക്കെ.